Okay, we should be kind of sort of ready. This thing has been giving me a little bit of problems here and there. Okay, OBS should be nice and fixed. It's been a while, it's really been a while. United Fight kind of killed me, it took a little bit to finally get back up on my feet, but should be nice and ready to get back to streaming a little bit. And I want to start with the new accordance event, Night Pareidolia. Oh god, she's not going to pull a Ferdinand on us now, is she? Hello, hey Desert, welcome, how are things going? Oh, she's not one of the... Weird. She's born out of the weapon, she's not someone who ended up with the weapon on their hands and had to do the accord with the weapon. Hey yo, hey man, welcome, how are things going? And like a newborn reptile, she basically latched on to the closest person she could find. Just uncapped thief, need to get her to 100. Ooh, nice, congrats. The journey to 100 at least is fairly easy. 100 to 150 is going to suck your soul away. Wait, what? 無機物にも恥じらいはあります。もっと優しく丁寧にですね。先に行く。リードお願いします。Okay, while we're at it, let's get some dailies done. ロディ君は生まれた時のこと I've seen they finally added the solo quest for Hexa as well. Might have to put something together for that. Because I haven't really run Hexa so far. And I guess if I have to start a solo quest, is going to be the perfect way to do so. Meanwhile, if you want to join in, there's the call-up. They talk about saving the world, but at the same time they feel like an antagonist group. Especially with shady individuals like these two and Ferdinand. Sometime after the incident on Obunque Island, as some Akkodans receive starting revelations, others are spending their time aboard the dock at Grand Cipher, unaware of the developments that are unfolding. Not to mention, one of them is dead, the gun one, and there's plenty of weapons that still do not have their own accordance.
トルーさんのお部屋、毎日掃除してるんですか？はい、なんだか落ち着かなくて。The last time the crew had clashed with navies, the main personality hidden inside True revealed himself to be the organization's auditor Nulla, Felix, leading to him switching 普 sides. 段はマナマルが掃除を手伝ってるんだろ？あいつも意外に面倒見いいよな。いつも私とベガルタさんの掃除を見守ってくれるでゴンス。見守る？マナが掃除なんて手伝ったら逆に汚しちゃうに決まってるでしょ。だから見守るのが一番の貢献なので。That is one way to dodge your chores. But sadly, whenever I try to use that same excuse, I never manage to get out of them. マナマルさん、今はお姉さんの情報を調査しに行ってるんですよね。すごい手がかりを見つけたから、オブクエ島に行くと手紙で教えてくれました。そういや、筋肉の姉ちゃんがオブクエ島行きの定期便でマナマルと合流したって手紙に書いてたな。ティコさんとクピタンさんも遺跡の再調査に行ってましたよね。そろそろ帰ってくる頃かと。ランドルがまた漏らしたぞ。The group runs up to find Feather and Ragazzo watching Randall hold his nose. このバカフェザー、鼻血に漏らしたとか言うんじゃねえ。まあ任せとけって。義手につけてもらった新機能で。 Wait, since when has this started happening? I don't remember Randall just bleeding out like this. おお、床が一瞬で綺麗になったぞ。おいおい、大丈夫かよランドル。ランドルさんの代償、ひどくなっていもうさんか。All Accordants must pay a price to use their horoscopes, and both Feather and Randall's take significant toll on their bodies. まあ嘆いても仕方ねえからな。みんなには心配かけちまうけどよ。一時の感情に流されて力を求めた俺が悪いんだ。代償って言葉がふさわしい。おいおい、くよくよフェザーはやめろって。お前この話になると暗いぞ。Also, maybe try and talk to Ragazzo as well, because if they fuse completely with their weapons, I think it may stop. But I don't remember fully, because that was last year. Seeing Feather become dejected, Randall purposely starts to speak carefully. 義手の改造なんていつの間に頼んだんだ。 Previous Accordant event. Yeah, but again, that was last year, so it's a bit difficult to remember absolutely everything. Just unlock turn 150, all my Huanglong anima already gone. Yeah, that's going to be painful. If you need help, just ask. I think I got plenty, and I should be able to buy like 20-ish hosts, if not a bit more. Not wanting Ferdinand, the man who raised him, to commit any more sins, Ragazzo has pushed him to the bottom of this guise with his own hands. Shortly afterwards, he had allowed Feather and Random to cajole him into joining the crew. But little does he know, フェルディナンドが死んだと思っているわけですね。 Nerus, that was my comment to make. Why is she interjecting like this? 入団編はまだ持っているのでゴンスか？はあ、なんで知って。ピオリトさんがお洗濯の際に懐に入った本を見たことがあると。 Okay, there are 50 beast seals. 黙っとけっつったの So に if you need one long animals, I can go on and host some. 何を話してる
んですか？私にも聞かせてください。ああ、なんでもねえ。くっそつまんねえ話だからよ。Neru's trying to be a narrative hunter. Nerus is just breaking the fourth wall. I don't know what they're going to do with her. As Ragazzo breaks out in a cold sweat and starts scratching his head with his mechanical hand. ただいまです。Oh, these two are お二 back. 人さん、ナイスタイミングで帰ってきてくれたぜ。そうでも私たちもちょうどよかったし、ここにいる皆さんに聞いてもらいたい話があります。In a forbidden space filled with blank white furnishing, the cracking of a fire penetrates the otherwise total silence. A man is standing by himself before it, burning a bundle of papers. As the sheets are thrown into the flames one by one, they reveal not records of esoteric research, but rather portraits of a woman. The fire crawls up the papers, slowly turning them into ashes. あるいは始まってもいないが。 What are the chances those are his wife's pictures? Yes, he's sacrificing his own daughter to the accordance as well. そう物語とは燃え広がるものゆえに燃え尽きて終わるのです。炎が泣き叫ぶ顔に見えるか、それとも狂い笑う顔に見えるか、どうか聞かせてください。あなたのパレイドリアを。 She's so freaking suspicious. Knight Pareidolia. I guess these are going to be the main characters of this event. And we also have one new character joining the accordance. But I still believe this is supposed to be another one of the big quest lines of the game, and will eventually end up in an anniversary event. But I still believe that's going to be the 13th one. It's been a bit weird to see the past anniversary go to the Zodiacs. I was fully expecting the 10th anniversary to be for the 4 Nights. But then again, they really need to stop running in circle with the 4 Nights events. The information that Tico and Kupitan have brought leaves their crewmates dumbstruck. The released solo version of Hexa still RDF. Yeah, I need to prepare something for it, but I guess it's only hard because you don't have the proper weapons. Because I'm seeing like there's been people on Twitter clearing it in 2 minutes, 2 minutes and a half already. I've seen someone do it with an average burst setup in a little over 2 minutes. But again, you have to have all the Hexa stuff, you have to have all the Fa-Zero stuff. So at that point, it's kind of pointless to do it. You do it for a flex, not for anything else. オブクエ島の遺跡の石板にはナビスの歴史や理念が書かれていたし、観測可能なものによればアルゴンは核を持たずに生まれ、誕生と同時に23個に身を割いた。23個の大小武器、それらを従前な状態で揃えて権限させることが今回の目標である。大小武器、これってホロスコープのこと？アルゴンに核を与えて
本会が Wait, 役割を設定できれ 23 ば horoscopes? Aren't that a bit そ too の many? 超越的な出力によってたった一つ願いが叶う。世界の支配、魂の浄化、死者蘇生、時空間の突破、異世界への移動、あらゆる不可能の障壁を越えて、まさかナビスがホロスコープを集めているのは全てこのため？そしてその創設メンバーのリストの中にあれの名前もあったし、石板が書かれた時期は不明だけど何年生き続けていることになるのか明らかに異常だと思わない？ Use my usual extra setup, still died to the last river sent. Oh, so maybe it's not just me. I think I still need to fix the grid up properly, but I managed to get it to like 12% once on dark. あの日、私とリスちゃんが殺したのは So maybe another few tries and I should be able to get it. あいつが生き返ったとでも言うつもりかよ。信じたくないですけど、そうとしか考えられません。ラガッツォ。ありえねえ。じゃあ俺は何のために？フェルディナンドは確かに生きてるよ。Yurita appears before the group, and from behind her emerges another figure. 彼のしぶとさは本物です。非常に Didn't 残念 you ですよ die? ね。フィオリト、それにてめえは。ラビリタさん、お主も生き返ったのでゴンスか？ご無沙汰しています。改めましてラビリタです。So, what the hell happened in the last event? Lavrita, Auditor Quinto, and the Accordance from the Bird Eye. Having fallen in battle against Fiorito as part of Navis's plans, he was supposed to be dead. Captain and the others prepare to fight, but Fiorito quickly raises a hand to stop them. 大丈夫。ラビリタは敵じゃない。むしろ私を助けてくれて。Fiorito doesn't look so saved, honestly. She puts a hand on her abdomen, which is wrapped in bloody 大 bandages. 丈夫か？一体何があったんだ？応急処置はしたのですがね。あとはキコ先生にお任せします。Gupitan looks closely at Lavrita as he helps Fiorito lay down on a couch. 敵意の色は見えません。むしろこの暖かい橙色は。いくら積めばいいですか？余計な詮索はご勘弁願えればと。あ、すみません。綺麗な色だったのでつい。っていうかお前金なんてねえだろ。有り金全部筋肉の姉ちゃんに託してたじゃねえか。どうでしょうね。Though surprised by the return events, the crew member decide to trust Lavrita for the time being and turn their attention to Fiorito. ざっくりお腹を切られてるし。でも幸い急所には至ってないから問題なく治せるし。As Tico gets ready to treat her, Ragazzo approaches Fiorito. どういうことなんだ？フェルディナンドが生きてるってのは。それにマナマルはどうしたんだよ。一緒にいたんじゃねえのか？マナマルとはもう会えないかもしれない。Did she find her sister and leave? Following the instructions written in Lavrita's letter, Fiorito had happened to meet Manamel on the way to Ovunque Island.
Upon heading to an arena together, they each see a completely unexpected face on the stage. The complete disparity between the reactions of those two. Manamel joyfully takes towards Nereus, but something else flies at her even faster. Begalta knows what's up. Probably the only one who doesn't get tricked. Trying out Fire Necromancer for Exac and want to replace Fini. I'm testing with either Esther or Halloween Holiday Noah. Honestly, I have no idea how to play Fire anymore. I'm seeing a lot of setups using Granblue, but I didn't manage to get her, so don't really know well what she does. Still think it might be a bit difficult to get rid of Percival. If I remember correctly, something with Athena on the main line might also help a little bit, but you may want to grab the EMP for the aggro on Athena so that she eventually gets replaced as well. Should have fallen to the bottom of the skies and stayed there. お前の体調をおもんぱかったのだがな。それなら心配ないよ。成長痛はなかなかの刺激だったけど、もう懐かしいくらいさ。こっちを見てお父さん。ナビスは敵だったんじゃないの？おや？フィオリト君、君の仲間が星座の上で動いていたのは散々見てきたはずだ。君だってうすうす分かっているんだろ？あんたには聞いてない。You are supposed to zero. She can't really clear the 2 mil exits Omen. Oh, that's too bad then. I've been struggling with those a little bit as well, but I think I can get by just because of the MC. It's like Fidel and what's her name? Ah, damn it. I was trying this team. Hecate kind of helps, but I'm not sure if I want to keep using Hecate in the front line. I was using Hal and Mal, and they were doing kind of fine as well. One thing I think I'm lacking is a little bit of healing. Even though I did get my Lucy to 250. So either I continue trying like this. Again, managed to get it down to 12%, but I need that last push. But we'll see. Let's finish the dailies first, play through the event a little bit. And then we can try and put something together. いつまで持ちますかね。鬼ごっこに鬼の負けはありません。Don't like Yamato, class is just a clutch, it also deals very low damage. Yeah, but I have no idea how else I can get rid of the deal 2 million damage 15 or 16 times. At least Yamato lowers the requirements a little bit. Like, the alternatives should be Mana Diver, but that only really works with Zoimos. Manamaru-san, お構いなく。この方は僕が仕留めます。さて、
Reaching down and opening Fiorito's pouch, Marlene takes out a book. バラと王子様、懐かしい本ですよね。もういいんですけどね。ここで枯れてもらいますから。おや？逃げますよ、フィオリト氏。ラビリタ、今投げたのは煙幕のように暗闇を周囲に広げる魔道具です。なかなか値が張る代物ですよ。ですがモリレン氏の感覚器が我々と同じ保証はありません。ここは撤退するのが得策でしょう。But if you need to run, do you really have the time for multiple dialogue boxes? 話は後にしてください。今はただ死ぬ気で走るべきです。了解。おい、もう帰ってしまうのかい？ As Lavrita takes Fiorito by the hand and leads her away, a voice rings out from the unnaturally dark arena. 残念だな。でもこうなったからには近いうちにまた会えるはずだ。After being guided to Lavrita's sky skimmer, Fiorito manages to escape from Ovunque Island alive. How much do you want to bet that we will need Marilyn in order to defeat Ferdinand? I'm getting the feeling that the fact that she can corrupt and make something decay might be the only thing fighting against the taming Sari resurrection. Against the taming Sari resurrection powers. Manamel's reunion and betrayal, Ferdinand's resurrection, and the survival of Judah and Lavrita. Faced with too many revelations to keep up with, the crew members struggle to figure out what to say. 混乱のただ中ですみませんが、私からも補足をさせてください。ある時、とある情報筋からフィオリト氏とジューダ氏の関係性について聞きました。ですがご存知の通り、私はグラッドアイをハーモニクスさせるため死ぬ予定だったのです。実際にはある種の賭けに勝って生き延びたのですがね。That doesn't explain anything. We saw him fall. グラッドアイを持ってないな。ナビスに持っていかれたのか。Lavrita nods and spins around on the spot, showing that he doesn't have the horoscope on him. そこで私はチェアマンの会合の情報を手紙で残すことにしたわけです。そんな回りくどいことしなくても地下牢でオイラたちに伝えればよかったんじゃねえか。星座に影響があると困りますし、それにフィオリト氏自身の目で見て判断してほしいと思ったので。そうだったの。親身に考えてるんですね、フィオリトさんのこと。買いかぶりすぎですよ。死ぬ間際の気まぐれに過ぎません。本当に気まぐれか？フィオリトがアリーナに向かうのも影から見守ってたんだろう。ナビスの情報を収集するためです。彼らを打倒しなければ安心して商売ができませんから。どっちでもいいけどよ、結局どうしてお前は生きてんだ？ああ、それについては。Lavrita's answer is interrupted by a sound that nobody was expecting. この歌声はロディさんの。 And why would Lodi be here? みんな耳を塞ぐし。 Though the crew members attempt to block out the sound of Lodi's voice, it is being piped through the Grand Cypher's speaking tubes at a tremendous volume. あいつ放送室にいるってことか。 Oh, hi, sir. Hey, Odelino, welcome. How are things going? そういうことなので。マナマルさん、よかった、戻ってきてくれたんで申すね。
Yeah, she doesn't look like she's back to us though. ロディを放送室に案内したのは多分 Either she's here to coerce us or she's here to deal damage to someone who escaped. 全然当然ものなのでどうしてでゴンスか何 I've been good, have a day off today, and this weekend I helped my brother move into a new house. Oh, you must be destroyed then. マナは言ったはずなので I went through a little moving some time ago as well, and 情 man, 報収集の手段だって hauling stuff on trucks is not fun. マナマルさんにとってお姉さんが大切なのは重々承知でゴンス。でも私たちとの思い出だってほら先日借りた口紅もここに And yeah, the moment Manamel found her sister, we've basically been dumped. Vegalta knocks away the lipstick in Coloru's hands and floats right in front of her eyes, its tip pointed at her forehead. 頭を下げて静かにするので動いたらどうなるかわかるでしょ。ケミストリー。ロディのゲリラライブは楽しんでもらえたかなって耳を塞いでるのか。 MC の時間はいらないみたいだ。 First True, now Manamel, that's our second betrayal. 狼リスちゃんのじゃあまた会う日まで元気でねプリンセスたち。 Lodi and Manamel jump onto the wolf's back and dash away, disappearing from sight. 行っちまったぞ。 Captain quickly runs off to confirm the state of the Grand Cipher and the safety of its crew. With how many people are on the Grand Cipher, how did they even manage to sneak on board? However, there doesn't seem to be anything odd about this ship. あいつら何が目的だったんだ。ホロスコープパラシュの能力は歌声を聞いた者の特定の感情を満足させることでしたね。おほークピタンの虹の弓なら感情の変化が見えるんじゃない？ Oh ho, and who are you? あれあなたはほらいいからいいから I mean, we've already been boarded and almost got taken out. ピンポイントに干渉したのかも。そっか。なら私も調べてみるわ。おお助かる。じゃなくてよ。お前は団員の中にいたか？彼女は枠時騎士です。ナビスのメッセンジャー、つまり下っ端ですね。Lowly underling, but one of Navi's anyway. ちょっとなんでラビリタが言っちゃうのよ。The unfamiliar witch takes out a bow and holds it high above her head. シェキナーの弓よ。私にこの気空艇を教えて。おほーシェキナーの弓の解析でも全然わかんない。なんで嬉しそうなんだよ。わかんないってことは知る喜びが待ってるってことよ。 Oh, I guess... Nah, that's too much of a coincidence. Like, being a witch, they gave her something in common with Magisa. It's just that Magisa can kind of sort of predict the future, except when it comes to the captain. And they both like surprises, apparently. 5歳児ですって？ 5歳児の集中力はね、しっかりめの歯磨きくらいの時間しか持たないって言われてるのよ。子供の頃から勉強に慣れ親しむのは大事だけど、長時間の強制は逆効果ね。Okay, she might be a Navis messenger, but she's cute as hell. We are going to have to try and recruit her.
何の話だ。また妙な知識をひけらかして、結局何が言いたいのですか？私はもっと年上だから、たくさん集中できるってこと。And I get the feeling we can count the neurons in your brain on a single もっと hand. 隅々までこの船を分析してみるわね。忙しい魔女だし。Everyone nods at the captain's words and starts inspecting the Grand Cipher further. In Stella's Island Old Observatory, 3 people hold a meeting within the astronomy observation room. 観測者たちはオブクエ島の遺跡の石板にもたどり着いています。あそこに侵入されるなんて、私たちの大切な場所だというのに。星座は最終局面に進む。いや、進めざるを得ない。請求すぎる。星の並びは理想的とは言えん。ここまで星座が破壊されたのは、ナビスの長い歴史でも類を見ない。娘を心配する気持ちはわかるが、もう腹をくくるべきだよ。誰もコマの話などしていない。私は実現可能性の話を。無理をしない方がいい。君はただの人間だろ。ネーレウスの意見は？現在は議論の段階にありません。すでにフェルディナンドの星座は始動しています。その通りだ。4人目のチェアマンだって全員で迎えたじゃないか。物語は最終章へ。私も時期に依存はありません。After the meeting, Judah returns to his own room. Who was supposed to be the 4th chairman? Did they mention that already? お帰りなさい、ジューダ様。遅かったですね。Oh, no, this does not sit well with me. Who was this? お帰りなさい、ジューダ。Which weapon is that? お帰りなさい、ジューダ様。遅かったですね。ジューダ様？ああ、待たせたな。さてさて、今日こそフィオリトさんから預かった本の方をですね。Okay, Yurito's bow should be the weapon on the new witch. おや？チェアマン会議と聞いていました Oh が、 wait, no, it's the 浮気の動かぬ Shenika. 証拠ですか？しかも美容院デートとは、もう濡れ髪を見せ合う中に。Looks like it's not one of the vintage weapons. That's 僕はジューダ weird. に呼ばれたんですよ。それとこの髪型は、トルーの前髪は鬱陶しくて、本来の僕の好みです。フェリクスとなす案件がある。モリレンはしばらくネーレウスの下で行動しろ。A new series, let's go 500 gold moon weapons. It's only going to take what? 4 years? 4 years and a half to afford a single one? モリレンもフェリクスも配下として評価はしているがな。まさに研究者の鏡ですね。レン君より人間味がないかも。僕の前でジューダ様を悪く言うなんて、友好の握手でもしますか？そんな殺し方でいいんですか？古典的なめった刺しの方がすっきりしますよ。じゃれ合っている暇はない。行くぞ、フェリクス。はいはい。
Okay, I'm going to leave this on full auto, but it should be fine. Marilyn starts speaking to the mass gathered around the light. やあやあ、どうも。君は蝶になりたいって思うことありませんか？ジューダ様にこの本を読んでもらえたら、僕はきっと変われるんです。そう、人間になれる。Pulling out the book they'd taken from Fiorito, the Roses and the Prince, Marilyn quietly stares at the cover. They have one deadly Pinocchio in their ranks. Despite thoroughly searching the ship, the crew fails to find any hints about what the Navis members might have done. Seeing how tired everyone is, the captain suggests that they have dinner. Splitting into groups, they start preparing their meal. From a nearby meadow rings out the pleasant sound of firewood being chopped, punctuated by a decidedly different noise. Of all the people they could have sent to chop up wood? ちょっティコ先生、薪はこれくらいの大きさで十分だと思うぜ。それ以上ぶったたいたらただの木くずになっちまう。ちょっとすっきりしたし。はい、交代。ラガッツォも思うところをぶつけるといいし。そうだな。Taking the axe from Tico, Ragazzo grips it tightly with his mechanical hands. おお。ふざけんな！見事な割りっぷりだし、薪があの男の顔に見えてる？いや、俺の顔に見えてる。え？フェルディナンドが生きてるかもしれねえってティコ先生が言ったとき。Yeah, there's no might here. 俺は思っちまったんだ。ごめん、私。謝らないでくれ。俺が情けねえだけの話だからな。本当に。俺はバカ野郎だ。While in the Grand Cypher's kitchen, Feather and Randall are cutting vegetables. ラガッツォ、きっと複雑だよな。二度も父親を殺させるかよ。フェルディナンドの野郎は俺たちで必ずぶっ倒そうぜ。ああ、もちろんだ。とは言ったものの、死んでも生き返るってんならただ倒すだけじゃ足りねえよな。ナビスの目的は23個のホロスコープの回収、それで願いを叶えることだろう。願いが叶うか。あのチェアマンどもの願いなんざ想像したくもねえが。Wait, at this point, how many people do we have that they want to reshape the world to their own ideals? Because there's Navis, there's the Arcarum, you have Bahamut that's supposed to wake up and reshape things. And of course, that's going to be us. That's the main reason why we're even going to Estalucia. おう、買い出しお疲れ。安く仕入れられたか？私は価値に見合った価格なら喜んで支払いますので。そうなのか？てっきり値引き交渉が上手なのかと思ってた。I guess Gio is also going around the world trying to do something similar, just for the sake of the Eternal Beasts, though. がっつり値切ってんじゃねえか。っていうかお前、普通に買い出ししてるし、いきなり馴染みすぎだろ。それに関しては私に買い物を普通に任せているあなたたちの方に驚いているのですが。With a bemused smile, Labrita starts unloading the food from his bag. ナビスの目的を潰す方法は適合者が全員で自殺することです。
Yeah, but that's not gonna happen now, is it? はあ？私が生き延びた理由をまだ答えていませんでしたね。それを聞けばご納得いただけるかと。あなたたちとナビスのアディターが去ったオブクエ島のアリーナで私は死の淵をさまよっていました。そこに現れたのはスファライによる魂の Of course it had to be 極 Nereus. 端に魂が衰弱していますね。あと数分のうちにあなたは命を落とすでしょう。やはり私を助けに来たのですね。私の救済を予期して今回の星座を受け入れたのですか？いいえ、勘ですよ。ナビスは適合者の運命を仕組むが、その命は奪っていない。惜しいですね。適合者かどうかで言えばあなたはもうグラッドアイを失っている。ここで重要になってくるのはまず名前の有無なのですが。相変わらず意味はわかりませんが。Avrita uses what remains of his strength to take out a magic tool that creates a blade of mana. Suddenly, he points its tip at his own throat. 何のつもりですか？もちろん取引ですよ。今回の案件、報酬はおいくらで？私は He's あなた already の dying. 命を救うので Does す。 he really have to try and make it faster? ですが、あなたは私に生きてほしい。その要求への正当な対価を。ほら、早くしないと死んでしまいますよ。素晴らしい狂気ですね。だからこそ星座が狂った。私は報酬を受け取り、ネーレウスの杖の力を賜ると見事に回復していたわけです。死にかけてるのに金儲けなんてものすごくがめついんだな。そうまっすぐ爽やかに言われると逆に気持ちのいいものですね。連中は適合者の死を回避したい。だから俺たちが死ねば目的は阻止できるって話か？まあそういうことです。私を生かした理由は不明ですが。自殺なんざもちろん論外だが、何かヒントになるかもな。おい、フェザー。ああ、いや、もちろんそんな方法はありえないが。Feather stares at his horoscope, the lion can claw. 俺たちの中で最初に適合したのは俺だ。それは事実と異なるのでは？クピタン氏やキコ氏などあなたより以前から適合しているかと。 I guess he meant the first of the crew. Kupitan, Tico and the other joined afterwards. そうかもしれない。でも俺から始まったんだ。 Or maybe he's really so small-brained that he was talking just about himself and Feather. お前と一緒なら俺はもっと強くなれるんだな。あの時俺が自分の拳で戦う信念を貫いていれば。後悔するなんてお前らしくもねえ。今すべきことを考えようぜ。例えばそう、
そもそも適合者同士で戦わなきゃハーモニクスってやつは起きねえんだろ。それならナビスと戦うのは気空団の仲間に任せればいい。強えやつがゴロゴロいるからな。そうですね。妥当な対策かと思います。Okay, he is for Babs. 私でもそう考える。ではナビスはどうやって。Dinner time arrives and everyone assembles in the mess hall. 本日は私が手動で作ったチキンソテーがメインです。その他副菜やスープ2種、デザートも用意しておりますので。わあ、とっても美味しそうです。おいおい、毒とか入れてねえだろうな。Good question, especially since we're about to eat something from a person who already said that the best way to foil their plans is to kill the other accordants. Captain sits down at the table and takes the first bite with a smile. なかなかいけるし、料理が趣 The 味な naivety の？ will be the death of the crew, I いいえ swear. 特には。こいつは船の操縦から魔物の調教まで何でもできんだよ。いけすかねえことにな。なあフィオリト、ラビリタが調子に乗らねえようにキモエピソードも教えとこうぜ。フィオリトは何か言ったラガッツォ。 She's still wrestling with the fact that her father is one of the chairmen. 考え事でもしてたのか。そりゃそうだよな。悪い。 And honestly, it's no surprise that she's a little bit aloof at this フィオ point. ちゃんはお父さんの仇を討つためにナビスを追ってたんですもんね。お父さん、でもまだお父さんから話を聞いてないから。 Oh no, not the cope. きっと何か理由があって。ほら、もしかしたらお父さんもナビスに利用されてるとか。 He's at the head of Navis. He can't have the hands any redder than this. ごめん、バカなこと言ってるよね。お父さんはジューダはチェアマンだったんだから。どうしてみんないなくなっちゃうでゴンスか。 She needs to accept their dad is one of those JoJo villains now. Sadly, yeah, even though you can see her being a little bit like mixed about it. She thought her dad was dead. She was fighting Navis in order to avenge him, only to find out that not only her dad is still alive, but he's at the head of the very group she's been trying to fight. ごめんなさい。僕はホロスコープそのものなんです。武器が服を着て歩いてるんですね。薄緑。触れたものを儚い自然の摂理に誘い、完全な死を与える能力。人工的に魂を宿された実験体のような存在だと聞いています。アディター・プリーモ、おそらくジューダ氏についているのでしょう。フィオさんが初めて会ったのはホーリーナイトマッチョバトルの時なんですよね。うん、そのはずだけど。バラと王子様、懐かしい本ですよね。あれはどういう意味だったんだろう。Though the crew members try to distract themselves with less serious topics, they find no peace of mind in it.
They decide to meet again in the morning to discuss their next move. That night, Kupitan comes onto the deck and stares out into the stars. リスちゃん、無事だって信じてたよ。 And of course it had to be lesbian yearning. What would these sort of events be without lesbian yearning? 私にわからないはずないから。でも、どうして？ 私を追うな。Again? Looking up, Kubitan sees someone land on the deck riding a wolf, the very person she was just thinking about. リスちゃんなの？マスクをつけてないことか？動物アレルギーが消え失せたからな。なんで私のそばに来てくれないの？どうしてまだナビスにいるの？私はもう私じゃないかもしれない。 That doesn't really mean anything now, does it? お前は団長をよく見とけ。お前の力が必要になる。 And off she goes. Without so much as a glance back over her shoulder, Tristat disappears into the darkness. That is also the second time we have our ship boarded in a single day. Did no one learn any lesson? Did we leave no one to try and look out for this sort of stuff so it doesn't happen? Grand Cipher security, there is none. And with a ship like the Grand Cipher, which is basically sentient too, you could guess it would warn us itself. One night has passed since the return of the accordant crew members and Lodi's perplexing attack. Over unpopulated grassy plains rolls the sound of a beautiful singing voice. 約束の地へ Also, we have several murderers on our ship. きっと届くよ That's the one thing that doesn't really make sense. Because the amount of people we have on our ship depends entirely on which timeline we are following. Because the game has been split across the multiverse quite a while ago. And at this point, anything can happen. For example, accordance timeline, we don't have Catalina, we don't have Rakam, we don't have Yugen, we don't have the main crew. 君とまだ見ぬ空の物語紡いでわーキャーフーここで拍手がパチパチパチ She's too cute to be a murderous weapon, I swear. 俺のライブ練習に勝手に観客として居座るな良いではないですか減るものでも俺の集中力は減る愛の手が邪魔だなぜいつも練習を見たがるもう聞き飽きただろういいえかノーで言えばノーですね心地いいんですロディ君の歌を聴くと Lodi lets out an exasperated sigh as Morlin happily dances around. ネーレウスさんのこと気になりませんかどういう意味だ今マナマルさんと一緒に行動しているんですよね可愛いロディーン君を置いてああ君がフィオリトに抱いている嫉妬という感情のことか俺は何とも思わない全く何も感じないおやこのうどんのような白い光は
例の魔法が始まった。俺たちもそろそろ向かおう。 The light gets stronger and stronger until finally it fades, leaving behind the landscape being taken over by a strange white. わーお。トーストにマヨネーズをかけすぎたみたいな景色です。どうして食べ物で例える？味なんてわからないのに。Marlene and Lottie turn their gaze to the massive ship docked at the edge of the plains. About the Grand Cipher, the Accordants had only just gathered to talk about their plans. As the light fades, they look down to find themselves surrounded by white flowers. In barely a second, the whole ship has been turned into a flower bed. The crew has only a moment to panic before all but the Accordants fall into a deep slumber. Hold on, whose silhouettes were these? Oh no, we actually have crew members. Hold on a second. That's Rakam's silhouette, 一体何が起きてるんだ。 followed by La Diva. この花 I forgot his name, and Walder. キノコみたいだけど These are the crew members we're running around 影 with. 響だと思うしだが俺たちは平気みてえだな。 But then again, if they're here and they're on this ship but have no place in the entire event, 元適合 it 者 feels も weird. 問題ないようです。 Feels really weird. 団長さんこそ大丈夫で申すか。ああ、こいつとオイラとルリアはなんとかな。異変が起こり始めた時、すぐに虹の矢を団長さんたちに渡したんです。この花が精神に作用する前に虹の矢を握っていれば対抗できるかと思って。リスちゃんの言ってたこと、こういう意味だったんだね。 As an unnatural silence rules over the Grand Cipher, the captain bends over and picks up one of the flowers. Phantom blooms. So True is behind this. 私たちがトルーさんと出会った島を覆っていた不思議な花 Or, です。 well, not really True, but whatever he wants to call himself now. 幻覚を見せる毒があってよ。トルーはこいつの群生する穴に落ちて後遺症で記憶を失う体質になったって。そんなもんが島のそこらに生えてたら全員すやすやと眠っちまうんじゃねえのか。いや、こいつも毒にやられたけど眠ったりはしなかったぜ。さっきも言った通り幻覚を見てそれに惑わされてトルーがいなきゃ死ぬところだった。実際島の人たちは全員原価の毒に侵されて亡くなっていたんです。でもダンのみんなはぐっすり眠ってるし、確認したけど呼吸も脈拍も正常だし、団長の時と作用が違うみたい。原価についても気になりますが、枠時騎士、原価を邸内にばらまいたのはあなたですよね。おお、あなたは昨日 Where の did she come from? まだここにいたんですね。何の用だ？今は大変なんだ。 Seeing the crew casually talk to Wakudoki makes Labrita come to a realization. なるほど。昨日ロディ氏が満足させたのは侵入者への警戒心というところですか。だから見知らぬ魔女の存在に誰一人違和感を覚えていない。
Oh, they're going to try they're going to try and explain it like this. The feeling of wariness about the intruders. Apparently Lodi deleted this emotion from us. ワクド騎士は昨日からこの船に潜入して魔法の準備をしていたわけですね。気づかれちゃったか。私を知ってるラビリタには効果が薄かったみたいね。その弓はシェキナーの弓。メッセンジャーのあなたがなぜそれを。決まってるじゃない。4人目のチェアマンになったからよ。She's the fourth? As everyone tilts their hand in bewilderment, Veer notices Wakudoki carrying something under her arm. That's a Meteorgram cipher. その模型グランサイファーだよな。そうよ。グランサイファーとこの島の精巧な模型なの。ここにこうして原価を振りまくとね。おほー、現実になっちゃうわけ。ワクワクでドキドキでしょ。じゃあ Okay, maybe she doesn't have as little neurons as I was expecting her to have. その通り。模型をいじると現実になる。これぞ私の造形魔術よ。愚かな自慢してる場合か。さっさと計画を進めろっての。俺の歌の効力はいつ切れてもおかしくないよ。ワクドキさんはリスキーがお好きでしょうか。お前たちは。のこのこ現れるとはいい度胸じゃねえか。ここは俺たちの船だ。さっさと出て行ってもらうぜ。残念ながら出て行くのは君たち。Oh, this piece of shit as well. Pico explodes with emotion at the newly arrived chairman as he descends from the ceiling, but Wakudoki makes her move. Bringing the Grand Cipher model up to her face, Wakudoki flicks at a very specific part of it. Suddenly, the floor under the party is blasted away with a deafening crash, ejecting them onto the island. 造形魔術の応用ですか。Are they seriously stealing our ship? Not only stealing our ship, they're stealing our ship with a decent chunk of the crew asleep on it. The crew looks up to see their airship pulling away from the island's edge. Powerlessly, they watch as Navis flies off with it into the skies. We've been carjacked. Sorry, we've been airship jacked. How is that even a thing? Having lost the Grand Cipher to Navis, the captain and the others are now stranded on the Phantom Blue-covered island. They head for the nearest town, but find that the flowers have put all of the residents to sleep. あいつらグランサイファーを奪った挙句町の人たちまで巻き込みやがって。 After suppressing their anger, the crew members finally turn to Labrita. メッセンジャーの知り合いなんて初めて聞いたんだけど。Oh, cool, sense. まあ腐れ縁でしてね。彼女は非常に好奇心旺盛で情報屋として優秀なんですよ。フィオリト氏とジューダ氏の関係性についてもワクド騎士から提供された情報でした。そうだったの？まさかホロスコープと適合しチェアマンになっているとは思いもしませんでしたが。シェキナーの弓、あれは私たちの星座武器とは違う惑星武器に当たるものだし、
遺跡に書いてあったんだよな。10個の惑星武器は収集済みでチェアマンだけが扱ってるとか。それだけ強い武器ってことか？枠時士の造形魔術は私が知っているものよりはるかに強力になっていました。Placing his hand on his chin, Larita starts to speak as he analyzes the situation. 造形魔術は下準備として対象の素材や構造、歴史まで調べて正確な模型を作る必要があるのです。しかし複雑なものや巨大なもの、彼女が歴史をたどれないものは模型化することができません。And I guess they showed this the first time she appeared and wasn't able to understand the Grand Cipher. カレーを作ることはできないというようなことを言っていましたね。グランサイファーを作るなんて大変そうで申すが。シェキナーの弓の能力が分析する系のやつだったとか。枠時士の言動から察するにその可能性が高いでしょう。As they contemplate the situation, Phantom Bloom's fluff floats around them. 原価による昏睡。見た限りでは町の人たちも今はただ眠っているだけだし、でも今後どうなるかは。早くグランサイファーをみんなを取り戻さないと。邸内の皆さんの気配をたどると、そう遠くには行ってないみたいです。 Speaking of, shouldn't Lyra have access to multiple primals that can fly? Tiamat being the first of them? As everyone starts thinking about taking the fight to Nevis, Kupitan shakes her head. わかります。でも落ち着いて考えてみませんか？グランサイファーを奪って原価で適合者だけを残す。ナビスの狙いは。 Oh no. Ah, crap. I accidentally pressed the button on the mouse. 造形しかしカレーをグランシェキナ枠時玄関でも Yeah, it's convenient when you have to grind, but I still haven't gotten used to the G405 here. 俺たちは当然グランサイファーを取り戻しに行くから。 Because apparently you can flick the mouse wheel left and right, and I have one of the join raid commands onto one of those buttons, so I can farm one-handed. Specifically to avoid pressing F5 and F6. つまり俺たちを戦いの場に誘導しようって魂胆だな。このまま突撃しても向こうの思うツボで申すか。この状況はチャンスかもしれないし。 Hello, hello, Vincent. Welcome. How are things going? ナビスとの戦いでは後手に回らされ続けてきた。でも今回は奴らの意図が分かってるし。 You are good and event? Yeah, finally. ナビスにも余裕がないから強引な手段に出ているのだと思います。なるほど。確かに見えている罠を踏んでやる理由もないでしょう。I want to say we just started, but we are about chapter 2 point something. Outside of a couple of revelations, though, not much has happened. And with the coincidence that you are in the crew, now that's my retirement home. Well, I guess we can blame Zero for that. Hey, Post, hey, no, welcome. How are things going? チェアマンの情報も必要だぜ。親玉の目的とか弱点を見つけるのが一番手っ取り早いだろう。
Like, my old crew sadly didn't really play the game anymore. I had like 2 or 3 people to play around with, but we could never really get anything done. Most of the crew chat was just complaining about the game, complaining about the events, and it's kind of needed a bit of a breath of fresh air. Not to mention, I haven't gotten an SSR ticket from the Guild War rewards in like a year and a half to 2 years. And the crew started to start the Guild Wars in B tier, so yeah, I kind of needed a bit of an upgrade. Start the event. I was skipping hard to chapter 3. Wait, how come? Sure, it's just the beginning, they're just setting things up, but it's been pretty decent already. Feeling that they can finally fight navies on an even playing field, the crew members decide to split up. Hope fills the odds as one group leaves to investigate the Phantom Blooms, while another focuses on learning about the chairman. Two sisters are walking hand in hand through a certain small town. How hard is Manamel's heart going to break once she finally realizes that Nereus only keeps her around to make use of her? Like, Manamel is going to be a sacrifice to the Accordant, and she's likely going to end up exactly like Ragazzo, with some of her appendages missing. So all of these puppy-eyed reunion, all of this is going to hurt. It's going to hurt so bad. 私も思っていなかったのです。水の宗教がなくなって大切なものを見つめ直せるかと思っていたのですが。Oh no, no, don't you dare. Yeah, give me a second, I need to fix something up here. First, it's not chapter 3, we were at chapter 2 to something. Use script. Somewhere around here. Sorry that I left you behind. I skipped a complete accident. Again, I have my mouse set for grinding events, and sometimes some of the buttons might not be mapped properly. Doing gacha weeklies at the moment. Oh, speaking of gachas, have you seen that they're going to release Vector in Girls Frontline? Little pyromaniac me is really going to enjoy that unit. Zenzen. マナは姉ピに言われてほとんどお家にいたので。実は私も水の宗教の施設以外にはほとんど覚えがありません。I assume because I've seen lots of art recently. Apparently, one thing they're doing that's really nice is bringing over the quality of life stuff from the Chinese version. So like the Elmo upgrade, some of the shop upgrades, some of the fixes and improvements.
We don't have to wait for the proper patch for them to release them. We're just going to get everything in one go. I decided not to get a smart mouse because I heart manual Guild War events with bookmarks. I've been trying to do the same, but I still need to get used to this. どういう意味なので？それはまなまるにも秘密です。Now, one thing I'm really happy about is the fact that for the Arknight's 6th anniversary, they finally announced a PC version. No more BlueStacks, no more Memu, no more LD player. I can finally play that on PC. Meanwhile, two figures stand in a dark basement cell that's been hidden by a magic circle. Lying on the ground before them are several dozen unclothed people. ああ、いろんな種族の老若男女がいますね。But why must they be unclothed? でも、ホロスコープへの適合実験はもう必要がなくなったのでは？現在は原価の実験中だ。まだ検証の必要がある。なるほど。原価は10打の1000倍特許、議長官構想の生命線ですからね。また原始したのか。お前は余計な知識を得すぎている。やだな。原価は僕の案件でも使っていたじゃないですか。それにジューダは一番肝心なことを教えてくれませんよね。アルゴーを権限させたらどんな願いを叶えるつもりなんですか？ Yeah, he's not gonna answer that now, is he? 最初から決まっている。世界平和だとな。And we would need to be really dumb to believe him. この地獄の光景を前によく言いますね。で、僕を呼んだ本命はこの実験じゃないですよね。This went Full Metal Alchemist plot. I don't know. I don't believe any of what they say. Like, they claim they want world peace, but they're sacrificing their own loved ones in order to achieve it. It doesn't smell right. Nothing of this smells right. ここに来る気配はねえな。残念ですね。お出迎えのためにクラッカーも用意したのに。おほー、私が作り方を教えたわ。円錐形にすると音が増幅するのよ。船の備品を勝手に使うな。自由行動にしよう。はあ。ここで迎え撃とうとしても団長君たちは素直に乗ってこないだろう。すでに星座は狂っている。それは認めざるを得ないことだ。しかし星と星とは惹かれ合うものだからね。さあ行くんだ。君たちの思い思いの場所に。The auditors leave and Ferdinand goes to the bridge to gaze out at the sky. 私が何度産声を上げても争い事のない時代はなかった。I cannot unsee the cursed baby Ferdinand. Oh, no one can. That image scarred the entire fan base. Watch them pull a Nina on us. FMA crossed GBF. I think the Granblue Fantasy writing team has already dealt a lot of damage to us. Oh wait, no, it's supposed to be Gamma 100. Especially with the main story. Because apparently when it comes to the main story quest, we are quite literally on the worst timeline.
The crew has split up to investigate Navis and learn how to foil their plans. Tico and Ragazzo are looking into Ferdinand's return. The captain, Dirn, Livia, Kupitan, and Koloru are traveling to the island where Truce once lived to find out more about the Phantom Blooms. Randall and Fede have decided to hold down the fort in the town as they decided on as the rendezvous point. Finally, Fiorito and Labrita are visiting Fiorito's hometown in order to investigate Judah's situation. この辺りの焼け跡がフィオリト市の成果の痕跡というわけですか。小さな村の外縁にあったから燃えたまま片付けもされてないね。今考えてみると人目を避けてるみたいだった。ちょっと整理してみましょう。フィオリト氏が幼い頃、ジューダ氏は考古学者を自称しており、ホロスコープ、スファライが家にあった。ジューダ氏の友人がナビスにそそのかされ、スファライを持ち出してこの家に火をつけた。しかし、すべては星座の上にあり、フィオリト氏の適合が目的だったと。このありさまを見るに、証拠隠滅には成功しているようですね。見つけてみせる。どんな小さな手がかりでも。The two start looking through the wreckage but struggle to find anything not burned beyond recognition. Finally, they find just one object that survived the flames. これって小さな額縁ですか。肖像画ですね。女性が描かれていますが、名画の類ではなさそうです。あんたが思うような値打ちはないよ。私のお母さんの絵だから。懐かしい。今に飾ってあったんだ。この花柄の額縁でね。かなり頑丈な代物ですね。大切にされていたようですが、お母様はその。Of course she's not. What sort of question are you asking? お父さんはいつも近くにいるよってよく言ってたっけ。そうでしたか。おやReceiving an alert from one of his magic items, Lavrita touches the ground. 魔法陣があります。地下への扉が隠れていますね。階段？こんな空間があるなんて。Oh, they're going to find the failed experiments that Judah tried to make in order to bring his wife back to life. The two descend into the damp staircase into a gloomy room illuminated only by 4 faintly glowing stones affixed to the ceiling. Bookshelves line the walls with an unassuming desk and chair seat untouched by time in the otherwise empty room. この冊子はジューダ氏の研究資料ですね。これは神話の研究ですか。ホロスコープの記載はなさそうです。考古学者だったからね。お父さんは、ジューダは物語が好きだった。自然な故障でどうぞ。誰も咎めたりしませんよ。ごめん。まあ、この冊子は世を忍ぶ仮の姿なのでしょう。一応持ち帰っておきますが。Suddenly, a moth comes into the room and flutters near Fiorito's face. Making its way past the accordant, it lands on the desk as if to indicate something. もしかして。Fiorito walks up to it and opens a specific drawer in which she finds a single book waiting for her. 日記だ。ジューダ氏のですか？モリレンのだよ。
モリレンはこの地下に閉じ込められてたんだ。この上で私がのんきに暮らしている間もずっと。 No wonder she's jealous as hell. そうだ、どうして思い出せなかったんだろう。 The reader turns these slightly damp pages as she reads the childish handwriting. In them, she finds a record of the jealousy and resentment. 今日もジューダ様の実験を手伝った。たくさんの血と泥を見た。ジューダ様は笑わない。ガサンを3匹見つけた。本棚の上に乗ってガサンの観察をしていたら、天井に小さな割れ目を見つけた。耳を寄せてみたら、女の子がはしゃぐ声とジューダ様の笑い声が聞こえた。あの子がジューダ様の本当の娘なのかな。 Also, I guess I should ジューダ様が笑った顔。 upgrade the Siete setup eventually. This thing doesn't even have an M3 grid yet. The next day, Marlene makes use of the chair and bookcases to reach the ceiling again. またバラと王子様かい。しょうがないな。他のバラとは違うよ。君のものは本当に特別なんだ。愛に気づく物語、面白かったな。分かってるよガさん。あれは僕に向けられた話じゃ。この足音、ジューダ様が来る。あ、指先がガさんに。何をしていた？本棚の上に椅子など乗せて。いえ、何でもありません。ん？少し留守にする。わかりました。いってらっしゃい。そんな。Marlene runs to the moth, only to find that it has been reduced to a slightly foul-smelling paste. ごめんなさい。どうすれば僕は人間になれますか？どうすればあなたの子に。そこに誰かいるの？ After hearing a voice from the crack, Marlene climbs back up to it. ねえお父さん、留守番の間にお掃除してたらカーペットの下に穴が。って留守番だからお父さんはいないんだった。声が聞こえた気がしたんだけど。いますよ、ここに。ああ、やっぱり。ダメだ。ジューダ様以外の人間とは話してはいけないのに。私はフィオリト。あなたはなんて言うの？僕はファレナという名前です。Unsure of what to do, Marlene blurts out the name that they've given to the departed moth. ねえファレナちゃん、私の読み聞かせを聞いてくれない？いつもお父さんに読んでもらうんだけどね、私も読んであげたいなって。だから練習したいの。変なところがあったら言って。Rita picks her favorite book and starts reading it to Marlene. 王子様はソーダ師に言いました。同じ星空を見上げたって。バラと王子様だ。
僕に向けて、僕だけのための。どうだったかな。ありがとうございます。とっても良かったです。本当にお父さんも喜んでくれるかな。はい、そう思います。やったー。ファレナちゃんにもまた読み聞かせするね。フィオリトさん、僕と喋ったことはお父さんには内緒にしてください。わかった。さすがはジューダ様の娘さん。It's Venti. 優しくていい子なんですね。悪い子だったらよかったのに。Nah, can't be. Venti 2 wasn't exactly that original creation. Venti was supposed to be Sirin from Honkai Impact 3rd. From that day onward, Fiorito would constantly talk to her underground friend with her when her father was gone. They read more books, played word games, and talked in secret nearly every day. ファレナちゃんはそこから出られないの？はい、ずっとここにいるんです。Post, do you have Fire Elmot and Fire Igloo? Oh, Fire Igloo, absolutely not. Elmot, I should. 僕と鬼ごっこは危ないと思いますよ。そう？足の速さなら私も全空で一番だね。Aglovale is like a summer unit, right? 私もね、この家から出たことほとんどないんだ。Or was it Valentine? 村に遊びに行こうと Yeah, したら Yukata. No, in that case, no, I お父さんに didn't. 止められるの。 But now, if I want to set up something for full auto, it has to be with a better grid than this. Not even MK2. And this is really, really crappy. ええ、僕もです。では、今日は定例の状態確認だ。Have you tried the Solo Exa? I did. I managed to get it down to 12%, but I need to fix something in order to finally clear it. 熱心なテントウフさんのように。モリレン、最近の君は妙に人間臭いな。わお、嬉しいお言葉、骨身に染みて。いや、頭身が正しいでしょうか。今ね、地下に通じてる扉をあちこち探してみてるんだ。見つかりますかね。魔法で隠されているかも。大丈夫だよ。バラを育てる王子様だって目に見えないものを見つけたもん。いつか一緒に鬼ごっこしようね。約束だよ。手袋を用意して楽しみにしていますね。However, the very next day. ごめんなさい。ごめんなさい、ファレナちゃん。フィオリトさん？ Oh, they got found out. Some kind of putty is placed on the crack, sealing it. ジューダ様。フィオリトにはいい子なら地下のことは喋るなと伝えたよ。申し訳ありません。言いつけを破ってしまって。モリレン、君は勘違いしている。Did you do the recent Toyo stories already? Oh, which ones? Star Rail, I was waiting to get back on my feet before starting again, which is why I rolled for Castoris before doing the main story, but I'm still kind of stuck.
As for everything else, I'm mostly waiting for Genshin. Apparently we're going to North Kai and I cannot wait. Next patch is going to be a return to Mondstadt, and honestly, I really miss Mondstadt. でもジューダ様はフィオリトさんの前で Zenless also not yet. 僕は I've been giving priority to another couple of games. Mostly I wanted to catch up on Girl's Frontline, both Chapter 8 and the event. And then of course there's Sword of Convaleria. I know it's a bit too niche, I know it has a very small following, but I ended up falling in love with Sword of Convaleria so much, it's actually kind of crazy. フィオリトさんとの交流は確かに僕に不幸の種をまいた。出会いの喜びと別れの悲しみ。喉をかきま Lots of した lore くな drops る in よう those too. 焦がれるような Yeah, and apparently I heard that they've been mishandling Amphorius a little bit more as well when it comes to Star Rail. 僕は人間になりたい。Even the devs themselves have said that they've been trying to add too much to Amphorius, which is why the story goes on for so long and which is why it's so convoluted. 私の We should also be getting a return バラと王 to... 子様。 Oh 懐 god, かし what's い his 本で name? すよね。 A return to Penacony during this next patch cycle. 私が約束を But 破った after せい that return to Penacony, things should hopefully stabilize. フィオリト氏一旦 Post 100% gonna remove Fediel as your background image soon? Oh, absolutely not. Fediel is my Draco Lich wife. There is nothing that can make me take her out of here. どうもどうも。モリレン氏なぜここに。勘というものが僕にもあるみたいです。思い出してもらえましたか？哀れな地下の子のことを。ごめんなさい。あの時の私はただお父さんに嫌われたくなくて。よくわかります。でもいいんです。借りを返してもらえれば。フィオリト氏離れて。 That doesn't sound good. 枯れてください。With one quick movement, Morlin's head reaches out to touch Fiorito's exposed abdomen. Well, I guess three stats survive being touched, so maybe. The captain's group takes Larita Sky Skimmer to the island where they met True. Seeing the phantom blooms dominating its landscape immediately sparks a discussion among the crew members. やっぱり同じ景色でゴンス。ここ I まで honestly 通っ think て the きた current 島 Genshin 々 MSQ と was better at the Abyss vs Natlan story finale. Wait, the current MSQ? You mean the one with the Narmea? That one I still haven't played. What's going on in there? 同じ状況になっている島が Fair enough if you don't find Fiorito okay-ish. 一体何が目的なんだ。 Look, I am a tomboy enjoyer, 団員を眠らせるだけで十 but 分 at the same time, Fediel is Fediel. 確かに私たちが関わってきた人たちはいろんな場所にいますもんね。 Okay, there's the Carro, and let's try and get the last 10% done. Satisfied with that explanation, the crew members start exploring the Fluff-filled island. Walking through the completely still forest, they see no trace of civilization but for the occasional collapsed building. What can I delete? I guess this one I don't care about.
気をつけてくださいね。虹の矢を離さないように。Iria suddenly loses her footing, but the captain is quick to move to catch her. ありがとうございます。穴があるのに気がつかなくて。穴の中も綿毛で埋まってるな。気づかないのも無理ないぜ。No spoiler, you see what enjoyer means? Oh, you're a few chapters above me, aren't you? 2年前トルーは玄関の群生する穴に落ちて気を失い、見つかるまでの間ずっと毒を吸い続けたのです。 Okay, another set. I don't think I even need these. I might start sharding them. Pareidolia quickly descends into the hole and finds a shiny piece of metal. この鎧の留め具、トルーさんのと同じでゴンス。じゃあ、I didn't even spoil. Oh no, you didn't. You just said there's someone really hot coming by. But I'm pretty sure that if we were to get something really hot released in this event, they would have announced it in the cast announcement. そもそもこの島にも何らかの星座に従ってきていたはずです。おそらくセリーヌ王女と出会い、デュランダルを受け取るために。フィオリトさんの父上、ジューダの星座でありもそう。Send said that to me, thanks. Oh, I would if I could. Pareidolia had heard from Fiorito what Judah looks like, and remember the vision she was shown on Ovunque Island. この男はナビスのチェアマンの一人ですよ。僕にとっては直属の上司です。この火災を起こした張本人、あなたの大切な人を殺した人物です。フェリックスはジューダの配下だったんだもんな。でもフェリクスさんはどうしてトルーさんの影に隠れていたんでしょう。As they considered Toure's situation, the crew members head for the old castle where he once lived with Princess Celine. Upon opening the rusty doors, they are greeted by something unexpected. Oh god, Lottie again. ロディさん。うわぁ、適当についてきたらマジでいいの。Holy cow, coming from Tristet. That's actually kind of funny. ライブ中のおしゃべりは現金だよ。5 charge attacks, I should have them. リスちゃん。あっちまうもんだよな。会いたくねえと思ってるとさ。Heather and Randall are back on the island where they lost the Grand Cipher, guarding the crew's rendezvous point. Feeling compelled to spend their time doing something, they head just out of time to spar. Anyone better than Fedil is either another Fedil or Lady Grey, because fond memory of her being the first ever SSR. Oh, that's another one. My brother Vincent. Yeah, Lady Grey was my first SSR into the game as well. That was over 8 years ago too at this point. The new Pure Fiction didn't get max points. I also brute forced the first side with Firefly. Again, no 5 weakness enemies. Well, at least it can still be brute forced. Honestly, I kind of dropped HSR for a little bit. I'm still very far back with this story. All I've been doing has been logging in for dailies, farming, and pulling for the new characters.
Zelda was my first one. 獅子王戦権は俺の Honestly, 弱さ I think Zelda I would rank as the third 強 best. くなることに夢中になりすぎて Mostly because there's 大切な Carmelina も in のを there. 見失ってたんだ Speaking of, Carmelina is still the only one of the started characters that still doesn't have a 5 お star. 互いにホロスコープはないものとして It's been so long, Carmelina still doesn't have a 5 star. Make it a skin or a new unit or I'll cry. Oh right, because Lady Grey got some new art in the past event, didn't she? こんなくだらねえことを思ってる場合じゃね Yeah, imagine if Sari Games actually liked money. え心が訴えてくる全然面白くねえ I don't even remember who my first SSR was. You know what you can do? You can go here in the inventory on characters, clear your filters, and set the order here with acquired 切り上げようぜ and ascending. 疲れて警備するのに This バテ has ちま to ったら give you 本末 your 転倒 first だ 3 units. Because everyone starts with Catalina, everyone starts with Walder, and then there's your first SSR. 確かにこいつは Yeah, my start wasn't that great. Lady Grey, Gorgonzola, Nezahualpilli, and then there's pages of very, very few SSRs. うるせえいきなりなんだ There's よ Korra here, because Korra is the character I bought the beginner ticket for. Back when Korra was still relevant. This is before the Eternals got their FLB. 俺たちの手ではあそりゃ確かにそうだが But yeah, these old characters compared to anyone who started during a roulette during a free draw period, you guys have no idea about the struggles of a new player circa 2016, 2017. おいもうやめとけ草原がドーナツ畑になっちまうドーナツ畑そっちを繰り返すな I 俺だって当然試 I した still have screenshots of my grids back 頑丈なん then, てレベルじゃねえ and those screenshots can make your hair stand up on their end. こいつをぶっ壊すなんてのは島をひっくり返すより無茶な話だぜ Count is the most forgotten unit, Carmelina. Yeah, ホ poor ロスコ her. ープを自力で破壊するのは My first unit beside the guaranteed was Azazel, followed by Korwa. I didn't know how good I had it back in the days. You remember when Korva was used off element because of how good of a buffer she was? 自分で壊せる道理がない SR Levidakus grid. 君たちが来てくれないから私が直々に来てあげたんだ今ならラガッツォとティコ先生は留守みたいだからね存分に楽しめるはずさ Let's see. Granblue Fantasy got the in shots 2017. Oh, no, not this one. Messenger からチェアマンってそんな飛び級あり得るん Hold on a second. This was the last one, yeah? Okay, we need to start chapter 3. あいつらの手のひらの上で踊らされてたまる Yeah, this is the oldest. Where's the desktop? These are the oldest screenshots I have. You can see that the first thing I've done when picking up the game was save pictures for Licia, Monica, and of course, Black Knight. ほらここを見て
創設メンバーの上の方。 But where are you? Where are you? 文字の癖も同じだから自分で刻んだんだろ Oh, うな。there's one. Do you guys like this grid? の絵か？本当だ。文字ばっかりに This was 気を like 取られて one week into the 見落としてい game たし back in 2017. 英雄たちがでけえ船に乗ってる。神話 That's か何かの great, 一場 isn't 面み it? てえだな。 And it just kept on evolving. This was 3 weeks into the game. 3 week scenes still using SR weapons. 上位が Where's the next 持ってるの one? はホロスコープかな。アルゴナビスっていうのは多分この船の名前だし。I got more. ホロスコープを集めた船。 This was over a month into the game. 絵で表してるってわけか。 Nowadays, you start, you go through the tutorial, and you have a way better grid than this. Oh, that's my... that is my old dark grid. Notice anything weird? 人骨が残ってるし。 Like the three Cerberus daggers? タミンサリを見つけたって言ってたし。 Oh, not to mention, 間違いな there's く一度は死んで the んな。 fire dagger that gave you extra honors for the events. Back in the day, it was actually suggested to use this dagger in every single grid, because you had to farm honor points for your events too. Okay, let's remove this horror from here. フェルディナンドの復活には何か条件や When 弱点 hitting がある 10k はずだ damage し。 was considered amazing, exactly. ま、そう仮定しとかねえとどうしようもねえわな。 Oh, and I even have more. Oh god, that's a bit too much. ねえ、ラガッツォ。 These were all my 6 elements grid 2 months into the game. 話してみてくれない？ Months grinding Magna 1 raids for 例えば this. アスクレピオスの杖は私の人の命を救いたいっていう思いにこうしてると思うし。違いねえぜ。実 Yeah, 際俺の命の恩 the 人 game だ。 came a really long way from there. それと同じように、あの男の日常の中にもタミンサリの能力のヒントがあると思わない？一理あるな。蓋をしておきたい記憶かもしれないけど、お願いできないかな。 Chef farming was the worst because every single person joining to make the raid worse. そんじゃ最初から Yeah, 行く because か。 everyone needed these spells, but the moment anyone else joined, the raid would get its shield back. Ragazzo? No words come out. Instead, large tears spill out from Ragazzo's eyes. I mean, he still has to go down and go out and take down his old father figure, so not the best outcome for the poor guy. 私が無神経だったし。ありがとう。もう大丈夫だし。 And the Saruman exploit. Saruman I got really late, so I didn't really manage to see that exploit. Leviathan Waterfall attack was a wipe. And the Reflect too. What was the Saruman sub-exploit again? Saruman was able to remove all buffs and debuffs, or maybe it was just all buffs, but it was from all teams in a raid. You know, both from the raid and all teams in the raid. So yeah, you could basically clear buffs off of your allies.
ご無礼。わーお、仲間のお腹を切っちゃうなんて氷みたいに冷静ですね。Is it true that Mars is going to be the next banner? Oh, hey Hughes, thank you, welcome. Mars has been hinted as possible to appear in the next banner just because she's got an art あ here. なたの命から先に断ち切って。 Also, thank you a lot for the donation. 私でしょ。ラビリタは関係ない。 Wait, it wasn't even here, was it? フィオリト氏、しかし。 I think it was one of the translated for Coma. でも、ここは譲れない。 But yeah, people are hoping, but we just got a lot of light stuff, so I don't know. Goodness, the very Hughes. Dude, second time he pops up on stream, second time I'm having a heart attack. Yeah, if you don't know who Hughes is, first, how don't you? Second, go subscribe on the Bird app on Twitter. As for Mars, I don't know. I doubt she's going to be the one, but we have an accordant event with the only new character reveal being on the antagonist's side, so who knows? Fire Mars might be a thing, Fire Mars might actually be really nice. But then again, as long as they release the character. それなのに私はあんたのことを忘れて。謝らなくてもいいんです。ただ認めてもらえませんか？ Razia あなたは alt? ジューダ様の娘じゃない。 I'm afraid we have to be content with the fact that Razia got a 5 star. だってそうじゃないですか。ジューダ様は星座の Thank you, 元 wait で for the shout out. あ I なた tend に to 接 lurk していた onto だ your けです。 channel for some info every now and then. Hey, thanks for coming by. If I can be helpful, I'm glad, but I'm afraid I've dropped the ball a little bit when it comes to Granblue Fantasy lately. Mostly because I feel like I've been falling behind on grid farming a little bit. やっぱり許せ And ません。 I hope that at least the solo Hexa can bring me back up to speed a bit. Because I still haven't done Hexa, I still haven't done Fa-Zero. And basically everything you see around online has Hexa and Fa-Zero stuff. 薄緑よ、イバラバラバラトゲトゲリン。あ、腕が伸びて。 Rito finds herself unable to dodge in time as Morlin's arm lengthens, whipping towards her like vines. But she's a sword. Also, this is the first time we see her do something like this. With no way out, Fiorito watches as Morlin's fingertip launches towards her chest. Oh god, it's Nereus again. Without warning, a small white rift opens between Fiorito's chest and Morlin's fingers. 何今の。こちらのセリフを泥棒されましたね。あなたはいろいろと窃盗罪です。僕がここで裁いて。はい、ストップ。おや？ Wakudoki lands in front of Morlin holding a small replica of an island covered in phantom blooms. 喧嘩も巻き終わったし、今日はここまで。喧嘩はまたの機会にね。 She's way too cute and energetic to be on the opposite side, damn it. I was hoping she would become playable. 新米チェアマンさん。 The original Sabo I knew was going on with Chaos Ruler and used Chaos. I'm afraid that one I haven't heard of. Like the ones Sabos I knew of were like healing all the parties in a raid. Because back in the day, Dark still used to run enmity with Zoe.
And if you heal them up, then yeah, you kind of ruin their burst. So people were saboing like this. And the second was with the full buff clear. But when Wakudoki uses her finger to pick up a part of the replica island in her hand, Marling is flung into the air, ground included. Hopping on her broom, Wakudoki flies over to Marling to seat her behind her. 二人の行く末も見たい聞きたい知りたい。でもフェルディナンドの悪あがきが半端にうまくいくと私も困るのよね。ワクドキ氏、あなたの目的は何ですか？ずっと変わらないわよ。ラビリタも知っている通り、私は全部が知りたいの。Is there any way we can bait her to switch side? Because again, she's way too cute to have on the enemies. Also, hey man, thank you. Thank you again, really appreciated. As the two figures soar off into the sky, Fiorito and Lavrita can do nothing but watch them fade into the distance. At the old castle on the island where True once lived, the captain and company are facing off against Lodi and Tristet. 団長さん、先に行ってください。ここは私たちが、きっと玄関の手がかりがどこかにあるはずでゴンス。When Kupitan and Kodulu signal with their eyes, the captain, Vir, and Livria run towards the inner chambers of the castle. させるかよ。虹の夜の移り気な幼児に願い、無職の夢をかけおせよ。話をしようよ、リスちゃん。I get the impression that this is going to be a kind of a snake situation. If we manage to cut off the head, the rest of the tail basically falls dead. So as long as we kill Ferdinand, and maybe try and take care of Nereus too, because Nereus really doesn't strike me all that nicely, all the other members should either disperse or go back to being normal people, depending on how the horoscope weapons are going to influence them going forward. 二人きりになったね。ロディさん、これで思いっきり歌を聴いてもらえるよ。パラシよ、己を断ち切る斧となれ。ソングフォーワールド。これで君の敵意は完全に満足したはずだ。どういうことだ？敵意なんて私には最初からないでゴンス。私はただ話したい本当のロディさんと。Based Kodulu. 本当の？私のお友達はロディさんに助けてもらい申した。お主は何もないと言い申すが。Between all of the accordants, there aren't that many people who feel like actually genuinely evil. Either they're being confused or they're being just used for their weapons. The only actually really bad seed is Ferdinand, the real mastermind behind everything. And maybe Judas a little bit. But Judas is mostly human, and I still get the feeling that he's doing all of this to try and bring his wife back. But like, Lodi can be convinced to being a good guy. Ragazzo we've already brought over. True used to be a good guy. I guess one knock on the head, his second personality can switch off, and he can go back to being good again. Chemistry. まだグラーシーザーを使いこなせてないのかい？せっかく劇場の増幅まで手伝ってあげたのにな。6 minutes, I'm afraid this one won't clear. 私はホロスコープの力などに頼り申さ
The I'm watching you in Neru's profile sets off my alarms. And the fact that she's broken the fourth wall a second time in this event. I get the feeling they're going to do that again too, because there's no 2 without 3. Lodi gives Parashu a twirl before grabbing it again. He resumes his song, projecting his voice. プリンセスを黙らせるのは俺の趣味じゃないけど、まあ仕方がないね。本当の俺なんてない。俺はプロデューサーの器に過ぎない。Like, he seems mostly like a confused person. He does what he does because he's being ordered to. Give him a little bit of freedom, give him the time and opportunity to go find himself, and that's just a normal person right there. As Lodi's voice drifts into her ears, Kodulu finds her cautiousness slipping away. Feather and Randall continue directing their attacks at Ferdinand, but the chairman fends them off easily. どうしてホロスコープの力を解放しないんだい? Because that would be falling right into your plan. てめえの魂胆が見えてんのにわざわざ使うやつがいるかよ。どうかな。本当は使いこなせていないだけでは。安い挑発に乗る気はねえぜ。強がるのもいいが、前回はティコ先生の奇襲やラガッツォの裏切りが決め手だった。ランドル君ならわかるだろう。ホロスコープなしの君たちで本当になんとかなるかどうか。くそ。それ。まだまだ。フェルディナンドの野郎、正面から戦えんのかよ。Randall's gaze naturally falls on Feather. あいつ笑ってねえな。って俺はまた何考えてんだ。この状況で戦いを楽しめるわけが。Shifting his legs back into position, Randall steps on a large crack running along the ground. だったら壊せばいいんじゃないか。奪われる前に俺たちの手で。Oh, they tried breaking them too. あの時の一撃か。結局獅子王戦剣には傷一つつかなかったが。いや待てよ。元気がいいね。当たったら大変だ。でも単調であくびが出る。強い痛みを感じれば獅子王戦剣の力を解放してくれるかな。And I'm afraid this is the only way they have to try and awaken these weapons. Because the entire crew basically already decided not to use them. In one swift movement, Ferdinand closes the distance, slipping in front of the Feather. He makes a swing with his taming Sari. When Randall wedges his leg in between Feather and Ferdinand, there's a flash of light, blowing up a cloud of dust and fluff. In the kick that had sent Feather flying, he looks up at Randall, dazed. 何をしているんだい？どうしてフェザー君に攻撃を？起きろよ、フェザー。待て、お前は何を考えて？ごちゃごちゃ喋る元気はあるみてえだな。じゃあ俺から行くぜ。With a bold smile, Random aims another kick straight at his friend. What the hell is he thinking? Because if he continues like this, he's just going to fall into Ferdinand's plan, into awakening the weapons.
Cupid and Tristet emerge from the castle and turn to face each other. As white fluff dances across the dim trees in the forest, the scene can be seen as either one of hope from the heavens or of despair for the impending end of the skies. お前の羽をむしり取ってやるよ。虹の矢よ、一途な私に従い、七色の純情を貫け。 Thespian legs start too. Yeah, they're about to start. They even gave Kupitan a new animation. どうして私たちが戦う必要なんてない。うるせえな。黙って戦えねえのか。リスちゃんがリスちゃんじゃないかもしれないってどういう意味なの。見てみりゃいいだろ。私の心の色を。あの人変わらない。真っ黒なドロドロがうごめいてる。でもこの濃淡は。私みたいな何か、そんな風に見えるか。どういうこと。確かにリスちゃんなのに。覚えてるよな、あの日。And this somehow didn't kill her. モリレンに触れられて、私の体はお前の目の前で腐り落ちた。そうだけどちゃんと治ってるよね。治ったわけじゃねえんだ。私の体は補填されてんだよ。補填。消えた体は戻ってね。だけどネーレウスのやつの力でスランドが体の代わりをしてる。お前が私だと思ってそう見えてる部分の大半はスランドなんだよ。そんな。でもお前の言いたいことはわかる。確かに私はここにいる。だけどあの時お前と重ねた唇は腐り落ちて消えたんだ。私にも私が何をしでかすか正直わかんなくてな。そもそも今の私は操られるよりマシだから自分の意志でアディターやってる。でもそれが私の意志なのかもうわかんねえんだよ。だからクピタン、お前が私を殺してくれ。Oh, you cannot ask that of her. Tristet continues to come closer, step by step, until Kupitan finally lifts her bow. And we're back off to Randall again. When Randall unleashes another kick, Feather manages to block it despite its confusion. Feather doesn't hesitate to counter Randall's kicks. やるじゃねえか。どういうつもりだランドル。そこにフェルディナンドがいるんだぞ。知ったこっちゃねえな。
俺がどうやってジュアユースと適合したかお前には教えねえって話したよな。ああ。それを話す気はねえがな。強くなりてえ理由は教えてやる。はっきり伝えねえとお前には一生わからねえだろうからな。私を無視する気かい？うるさい！話してくれ、ランドル。お前が強くなりたい理由を。おいおい、話すだと？バカ言ってんじゃねえ！てめえで感じ取りやがれ！俺たちは拳と足でずっとそうしてきただろうが！なんだこの重さは！伝わってるか？俺はお前と並び立ちたい。お前に恥じない友でありたい。てめえは俺の太陽で俺はそれを追うひまわりだ。 I mean, look, this is a great line, but this is a line that rings a little bit different when it's coming off of a male character. Usually whenever you read anime, manga, whatever, it's girls that talk like this. ランドル。Randall releases attack after attack, but Feather continues to take them head-on, refusing to budge. だからな、てめえが曇ってると俺も調子が出ねえんだよ。ただそれだけの話だったんだ。俺がどうにも面白くねえのはお前が楽しんでねえからだ。悪いな、お前に言っておきながら考えすぎてたのは俺の方だぜ。ノリノリで何を言ってるんだ。ちょっと気持ち悪いぞ。お前にだけは言われたくねえぜ。Randall puts some distance between himself and Feather before reaching down to stroke the glimmering brace on his leg. ありがとな、ジュアユース。俺の信念に付き合ってくれて。そんでもってこれでてめえの助けからは卒業だ。ジュアユース、黒足を蹴散らし壁楽へと羽ばたけ。どうしてホロスコープを。お前は何も考えなくていい。いや、俺が考えさせる。What sort of a messed up plan does he even have in his head? Because there's no way he's willingly playing part into Ferdinand's plan. While Kupitan and Kolul are fighting, the captain and the others move as fast as they can around the castle, searching for clues about the phantom blooms. Shocked post moment. Dude, I don't know what he's doing here. Like, the original plan was to try and get rid of the weapons, or at least try their best to not make the weapons awaken. And I guess they're going to have to explain it later, because Randall is also the one with the actual brain between the Randall-Feather couple. All Feather thinks about is fighting. So for Randall to be the one to actually tap into the horoscope feels really, really weird. Not exactly out of character, because clearly he has some sort of plan. But it's just strange that he went with it like this. この部屋はトルーさんの寝室ですね。
お前が原価の毒を吸った時トルーが解毒してくれたんだよな。この部屋を探せば解毒薬の作り方がわかるかもしれませんね。But the task proved far from simple. Failing to find anything helpful, the three grew disheartened, glanced absently out of the window. I went buying some grocery. What did I miss in the last 10 minutes? A little bit of lesbian yearning, a little bit of gay yearning. And apparently Feather has some sort of plan to try and counteract Ferdinand, which hasn't been explained yet. Captain thinks back to what Celine had told them about finding phantom blooms in the underground depths of the island 10 years ago. Celine's father, the king, had called the flowers dread blooms and tried to sell them to other parts of the skies. He bred the phantom blooms until they were all over the island, giving his people visions. Eventually, everyone but the princess, who was hidden away in the castle, perished. 国王さんの計画が失敗して国が滅んでしまったんですね。でもおかしくねえか？原価の毒が危ないもんだってのは国王も分かってたは Pico needs ず to だろ。 trap his soul. That has to be the only way out of that, right? それに Because if she doesn't, he can just reincarnate. 地下で見つかったって話も怪しいぜ。The doubts lingering, the three visit the king bedroom next. ダメですね。手記でもあればと思ったんですけど、引き出しも本棚も空っぽです。処分したってことだろうな。くそ、ここまで来たってのに。どうしてですかJust then, they spot a shadowy figure tree fluff of the phantom blooms. 国民たちは原価の幻を見て次々に死んでる。いつも私にくださるものと全然違うじゃないですか。なんだこりゃ、この男って肖像画の国王だよな。 Oh god, are we seeing visions as well? Shouldn't we have been immune to this? The captain realizes that the phantom blooms are showing them a vision of the past, much like True's ability. あなたが私にくれる原価は心地よい夢を見せてくれる。私はもうあれなしでは、だから危ない橋も渡ってきたのに。お前は原価で島を満たしたいと言った。だから叶えてやっただろう。 Oh, and of course it's Judas behind everything. He got an entire population of people addicted to the phantom blooms. Please no more baby Ferdinand. You know this cannot be the end of the accordance events, right? I'm sure we'll see baby Ferdinand at least one more time. Either in this event or in the event next year, but still before the dedicated anniversary to them. Sorry, the anniversary dedicated to them. 効果を調整しているだけで本質は変わらない。原価は夢を見せる代償に対象の存在を奪うのだからな。どうすればいいんだ。皆には何と説明を。知ったことか。地下で見つかったことにでもしておけばいいだろう。いいのか。情報をばらまいても。私が回収を手伝ったフェリックスとかいうあの町のイカれたやつも。お前こそいいのか。これが欲しいのだろう。原価だ。数年後フェリックスは
お前の娘と出会うことになる。デュランダルを娘に残せ。あれは英雄を求める羊ゆえに、王族からの譲渡が適合に導く。言われた通りにします。Captain and company remain silent as the white fluff settles around them. やっぱり原価はナビスが、それに国王は原価に依存させられてジューダの言いなりだったんだな。原価は存在を奪うって言っていましたよね。もしかしたら原価で眠っている皆さんもこの島の人たちのように。In their anxiety growing, the three continue their investigation. Phantom Bloom's fluff dances in the field as Randall directs a powerful kick at Feather, with Joyo's unlocked power. やめろランドル。俺たちがぶつかり合えばハーモニクスするかもしれないんだぞ。てめえは何も考えるな。俺に集中しねえと。Don't forget to save your pro skits for tomorrow, for the mission for the Golden Week. Oh right, I forgot, it's tomorrow. Well, to be honest, all the Golden Week stuff can likely be farmed in a day or two, so it's not that big a deal. But still, thank you for the warning. Siri is already very popular and interesting. It's only fair that the climax of the series has an anime event. And one of the big ones too. Honestly, I find these a lot more interesting than whatever the hell they've got going on with the 4 Knights. どうだ俺の構えはダサく見えるかいや、実を言うとジュアユースはランドルにぴったりだと思っていた。Free 10 pools? Well, fingers crossed we're going to get lucky with the free 10 pools during the next leg fest. 俺の信念そのものだからな。信念？ホロスコープが？獅子王戦権が弱さの象徴だと？そんなわけあるか！ The only thing I care about the 4 Knights is when Helles is on screen. Wait, Helles is on screen? When did they drag in the... Well, the Dragon Kingdom. Like Helles and Seriul and the others. 強いやつと戦いたい。目の前に強いやつがいる。And once again, the Iron Claw emits an intense light, just as it did before. 素手とか信念とか、なんで気にしてたんだっけ？ただただ強くなりてえだぞ。てめえはクレイジー野郎だな。 And hey, I guess now that Feather is finally smiling, Ragazzo may be able to bring out his full power. 獅子王戦権よ、100年の羊を捨て一日の獅子となれ。やっとお目覚めかよ。悪かったなランドル、お前を待たせてしまった。獅子王戦権も待たせてすまない。 Also crazy to think that this guy is Bennett. Bennett's voice is completely different. なんだそりゃ。相変わらずバカフェザーだぜ。
だがそうこなくちゃな。Also, Jesus Christ. Feather literally has 2 neurons. Like, Randall went all poetic with the "you are my son and I am a sunflower." Feather counters with "you're my personal cheerleader." Embarrassing. 素晴らしい。ホロスコープが共鳴しているぞ。しかしランドル君は何を考えている？一撃が重い。それでいて速くて正確だ。てめえの拳こそいつの間にキレが増してやがる。俺は強いやつなら別にお前じゃなくていいんだ。お前な。でもなランドル、できればお前がいいって思ってた。この瞬間をずっと待ってた気がする。Exchanging blows faster than the naked eye can see, the battle is like a playful scuffle as their laughter fills the air. At one point in the mix, Feather's bare leg connects with Randall's bare fist. Oh, upgrade? Upgrade for the both of them? Wait, what? これがハーモニクスか。悪 What くねえ気 the 分だぜ。まだまだ Oh no, no, not like this. This is horrible. My eyes. Not to mention, why did they fuse with each other? Funny you were talking about Wind Korwa. What about Wind Korwa? I just got Wind Korwa. Yeah, sadly her time is past, but man was it glorious when it was time. Are they actually going to break the horoscopes? In that moment, the lion can claw and the joyeuse shatter completely. Wait, we did get the art upgrade just as a shitpost? What the hell? そんなホロスコープが私の願いが。てめえ言ってたよな。ホロスコープを自力で破壊するのは絶対に不可能だよ。そりゃ自力じゃ無理だよな。俺たちが怪我する時ってのは常に相手との戦いの中だからよ。そうか、ホロスコープを壊すためにあえてぶつかり続けたんだな。And it took him this long to realize. だったよな、フェルディナンド。叶えてくれたみてえだぜ。ホロスコープをぶっ壊すっていう俺たちの願いよな。あいつ泣きながら走っていったぞ。Nah, this can't be. It's way too easy, it's way too convenient, and I do not buy Ferdinand just.
It feels too easy. It feels too soon for have this satisfying thing here. Also, Ferdinand doesn't really seem like the person who just starts crying like this. So either he's lying, or this is an act, or the weapons haven't really been broken and they can be brought back somehow. ほっとけ。もうホロスコープが揃うことはねえ。あいつの願いも終わりだ。Because now this is no longer just about his wish, this is about the four chairmen's wishes. Feather and Randall gaze quietly into the remaining particles of light from their horoscopes. 不思議なもんだな。手放してって思った武器なのにな。ありがとう、獅子王戦剣。ふざけるな。 Or maybe they did. Hold on. よくも私の。 And a little slap is all they get. The woman sudden appearance startles Feather and Randall. Nervous begins beating them with her staff relentlessly. 痛くはないが、どういうつもりだ？お姉ちゃん、みんな来ちゃうので。Leaving the stunned Feather and Randall behind, Nervous and Manamel vanish without a trace. ネーレウスが立ってた場所、原価が茶色くなってるぞ。本当だ。こりゃ枯れてるな。一体何しに来たんだ？わからねえ。だがいい気味だぜ。おいお前ら、何があったんだ。二人ともボロボロだし、それにホロスコープは？なあ、ティコ、ラガッツォ、ランドルはひまわりなんだ。Well, I guess something similar is going to be going on in here as well. The Tristat can only really survive with Slarn, so... it can play in 10-minute songs now. It should be able to. I think the limit is like 10 to 15 minutes. But no, that was just way too confusing and way too surprising as well. I was never expecting them to just be able to break the horoscopes against one another. And Ferdinand's reaction too. Jupiter tightens her grasp on the rainbow bow as Tristat approaches her, just as the two are about to clash.「苦しいでしょうね。同胞たる獅子王戦剣とジュワユースが破壊されたのですから。あなたは？アディターは連れて帰ります。もう何も意味はありませんから。Not again. Poor Cupitan can't catch a single break, man. That's the third time she gets stolen right in front of her. Nerus swings her staff and Manamel and Tristat disappear along with her. At the same time, Lodi also vanishes, bringing an end to the fight. In a town overrun with phantom blooms, residents are fast asleep, each person dreaming of a different story. These nameless individuals fade out of existence unbeknownst to anyone.
As the people disappear one by one, the petals of the phantom bloom turn black. The flower lurks in a nameless place, as if amassing something much greater. Oh, that's going to be the big MacGuffin for the next part of this story. But wait, all of this happened and we're... Damn it. All of this happened and we're still on chapter 3. 泣きながら走り去るフェルディナンドの姿。And this is the weirdest thing. You would guess that since they had to design an entire new sprite, they might have wanted to give Feather or Randall an extra upgrade. But apparently not, just the event boss. First, event boss. We still have to go to the second. Thank for the host. Oh, don't worry. I'm going to keep on hosting everything I can until the end of the event. Sadly, I can't really carry you through the endgame stuff, but maybe one day. The crew members withdraw and gather once more at the Phantom Bloom Ridden Island, where they lost the Grand Cipher. Together, they retreat to an island untouched by the blooms and begin to share their findings with one another. Their expressions brighten when they hear about the successful destruction of the Lion Khan Claw and Joyeuse. アルゴを権限させるためには23個のホロスコープの収集が必要。ということは、ナビスのよからぬ企みもついえたということで申すか？本当にすごいです。フェザーさん、 You have the full auto needed to clear that only Mage area boss. Just switch to Chaos Ruler and have 2 blue skills with 5 turns CD. Oh, maybe that I was farming this thing in the fastest way possible, which is just... what's the skill here? Over trance. Sadly, there's a few too many stops in here. 戦い方？あいつは慎重だからよ。お前らみてえな近接戦闘バカには近づかれたくねえはずだ。なのにどうしてタミンサリの弾幕を張らなかったのかと思ってよ。確かにあの時も私たちを遠ざけてたし。あいつは復活するんだろ？最悪俺たちにやられてもよかったんじゃないか？悪い。縮小ムードに水差しちまったな。実際全部終わったわけじゃない。グランサイファーは奪われたままだし、原価の拡散だって続いてるんでしょ。はい、原価に覆われる島は徐々に増えてるみたいです。悪あがきってやつか。もう決着はついてるのによ。原価の解毒薬を作る方法は結局見つけられませんでしたね。枠土騎士の模型を分解すれば現実への影響も消えるはずです。あとはグランサイファーを探して心置きなく戦えばいいってわけだ。I'm missing a debuff, damn it. Though there are still matters left to deal with, the current lull in activity is a much-needed opportunity for the crew to recuperate. Nodding at the captain's suggestion, they head out into the streets.
Fiorito's steps are unsteady as she walks towards a dimly lit corner of town. 謝らなくてもいいんです。ただ認めてもらえませんか？あなたはジューダ様の娘じゃない。違う。私はね、この本をギュッてするとお父さんの顔が浮かんでくるよ。お父さんなんて息を吸っているだけでフィオのことを考えてしまうよ。あのお父さんが全部嘘なんてこと。 No, it can't be. Fiorito is not Judah's daughter. Fiorito is either a clone or some sort of homunculus that Judah created in order to try and revive his wife. Is that a bit too much of a stretch? Sadly, I don't have a team for the trial yet, but I might have found something on YouTube. Honestly, depends a lot on how fast you want to farm it. I was trying to farm this on day 1, week 1, but anything without Paila and overtransing here was being way too slow. Like this, I can basically just mash my way through. Exo limit 2 mats per month, or is it week? It's 2 mats per week. トルーの島のことだってもちろん私自身のこともみんな優しいから言わないだけだよ。話す余地なんてない。ジューダは倒すべき邪悪な存在。それはでも私もラガッツを見習ったらそれがあんたのすべきことでしょ。ラガッツをジューダを殺すんだよ。娘として責任を持ってね。What the モリレン hell? にできなくてあんたにできんのはそれだけ。今年は違う。生まれながらにタクティカルであることを疑われていた。過去のエリシオンではない。さあ、だから今年こそタクティカルにエリシオンに投票。バラト王子様、モリレンが持って行ったんだった。I swear the BGM songs I pick destroy your stream seriousness. I'm not really trying to be serious, that's just normal. But mostly we go with the mood of the event, which has been really interesting so far. Before long, Fiorito finds herself at the library searching for a specific book. It has to be the Thorn one. お探しの本はこれか？なんで人の思い出の本を先回りして借りてるわけ？キモすぎるんですけど。てめえこそ新規くせえ面でこんな本見つけてどうする気だ？どうするって。読む。そりゃちげえねえわな。いいから貸して。あんたに関係ないでしょ。おっと、また貸しは現金だぜ。ルールは守んねえとな。Why are they arguing over books? もう一旦返却しろっての。その後で私が借りて。お二人ともお静かに。ここは図書館ですよ。キモ！
To Fiorito's and Ragazzo's sorrow, Laurita appears seemingly out of thin air. With somewhat teary eyes, the Hardin leads the two outside. お二人を見守っていたというのになかなかひどい言い草ですね。なんか紳士ぶってる感じがゾワッとすんだよな。トリステッドがいたら絶対追い打ち食らってたね。でしょうね。不本意ながら定例会議では定番の流れでしたから。で、どこ行く気？フィオリト市には借りがありますから、そのお返しをしようかと。私何かしたっけ？私の両親の墓に金を備えてくれたでしょ。そういうことなら俺はおいとましていいか？いいえ、あなたもついでにどうぞ。人手は多い方がいいですから。なあ、まあ暇つぶしにはなるか。らっしゃいらっしゃい。異国の品々がお値打ちだよ。神出鬼没のラブリタ商店見つけたてめえらは超ラッキーだぜ。 In a corner of the shopping street, Fiorito and Ragazzo are working hard at a small trading post. フィオリト氏、ラガッツォ氏、もっと元気よくお願いします。これのどこがお返しなん？社会勉強になるでしょ。なんと授業料は無料です。Average Western employer. You get to work for experience. あ、お客様が。いらっしゃいませ。あなたたちは本当に真面目ですね。They continue toiling away at Laurita's shop until night settles. お疲れ様でした。夕飯は私がご馳走しましょう。で、なんで私たちは金稼ぎに付き合わされたわけ？ A smile playing at his lips, Laurita begins to pour water into their cups. 今日のラビリタ商店の目玉商品、魔力を含んだ加工石の代金は。 My internet had a heavy stroke. What did I miss? How long have you been gone for? Yes, it could be not much, or it could be the horoscope weapons can actually be destroyed if put one against the other. 私はあの加工石を別の地域で1個500ルピで買い付けました。商材を自慢したいの？商売の本質の話ですよ。物の価値というものは場所や人によって変わるのです。例えば大罪を犯す悪人も誰かにとってはかけがえのない大切な父親だったりする。相対的な価値の差を生むのは絶対的な価値観の違いでもあります。私は両親を死なせてしまった。その食材こそが私の絶対で生きる意味の全てでした。でもあなたたちを見ていて気づいたんです。And crashed around just a bit after the horoscope weapons breaking. 自分が許されるために Oh, so 逃げ続けていただけなんです。 nothing much happened since then. We see Ferdinand basically break down and cry. Nerus appeared out of nowhere to smash Feather and Randall's head with a staff, but then promptly left as well. だからこそ And now it looks like it's just a little small period of R&R before we go back to the main quest. この鈍い効果の輝きでは決して至り得ない光ですよ。そんな大層なもんじゃねえ。世話になった親父のためにできることを That's the full paralyze and that's the raid gun. それが息子ってもんだろ。シンプルなロジックですね。ラガッツォ氏らしいです。そうだ。
何も迷うことなんざねえ。できることをやるだけだ。ジューダを殺すんだよ。娘として責任を持ってね。モリレンにできなくてあんたにできんのはそれだけ。お父さんのために私だけができること。料理が届きましたね。労働の後の暴食は格別ですよ。ああ、ささみも頼んでおいたので、フィオリト氏はそちらを。Looking somewhat more relaxed, the three proceed with their well-deserved evening meal. 食ったじゃあ戻るとするか。若者の食欲は凄まじいですね。まさか今日の稼ぎが吹き飛ぶとは。私もローゼちゃんと相談してチートデー発動したからね。たらふく食べて大満足。そうそう、ラビリタ、あんた自分の I こ love と the ばっ fact か that 考え Rosa てる is とか言って just た her けど、 abs. 逆でしょ逆。もっと自分のこと考えたら。はい。確かにな。こそこそ後輩のフォローしてカッコつけてばっかだよ。一度は死んだみてえなもんだろ。生まれ変わってもいいんじゃねえか。なるほど。興味深い発想ですね。Larita tilts his head back to look up at the night sky, tracing his finger along the stars. ルピザです。はA cheerful smile can be seen on Lavrita's face as he draws a new constellation for himself. At the captain's suggestion, the crew makes a trip into town. Kalulu stops at a store on one of the shopping streets. この布で水拭きするだけで油汚れがごっそり落ちると。まさに魔法の布。お小遣いで1枚くらいなら。 Also, Kalulu has been in our crew for how long at this point? Can she really not get any better clothes? その付近は台所用ですよ。コルルちゃんが欲しいのは多分。いやいや、確かに私が求めるのは床のお掃除道具でゴンス。皆さんもお掃除道具を一斉にお求めでゴンスか？そんなところだ。Kalulu turns her back on the crew to return to the kitchen cloth to the shelf. グランサイファーに戻ったらマナマルさんのお部屋も掃除しなければなりもうさん。おいらたちも手伝うぜ。またこの前みたいによ。でも団長さんとルリアさんだけでお願いするでゴンス。なぜだ。俺たちは出入り禁止なのか。いえ、マナマルさんが入室を許可した方が数えるほどしかおらず。ああ、なるほど。まあマナマルらしいけどよ。口紅はブランドごとに並べて、お洋服は色の濃い順になどこだわりも多いのでゴンス。生理のしがいがありもうそう。最近はよく遊びに行って化粧品などをお借りし申すので。でも私たちとの思い出だって、ほら先日借りた口紅もここに。ベガちゃん、
口紅を返す機会はもうないのでゴンスか。コルルちゃん。Captain and Lyria take Colu's hand, giving it a gentle squeeze. Once Colu is done with her shopping, the crew goes outside to enjoy the breeze. That too was a bit too big of a shift. I get that Manamel was really only running around to look for her sister, but she still made friends along the way. 私がくるまれた毛布に突き刺さっていたのでゴンス。そうだったのか？実の親の顔すら知らぬ私と長く運命を共にしてき申した。特にゴミ山をほじくる際には大活躍だったのでゴンス。おう、なんかちょっと不憫だな。しかし何故この槍は私を選んだので申そう。ケミストリー、まだグラーシーザーを使いこなせてないのかい？グラーシーザーは復讐の武器。怒る力が原動力になると聞き申した。私はただ皆さんと笑って過ごしたいと願っているだけなのに。She's just a precious little bean. Randall stands up and stretches his leg, now bare and without its armor. ジュアユースは俺が自分自身と向き合うきっかけになった。優しいコルルには確かにグラーシーザーなんざ合わねえように思えるが。Now, I'm afraid that if they want to try and push the revenge plot on Kolulu, it's going to be by making her find out who killed her parents, since she's been an orphan for so long. And she also had to escape her hometown when everything got burned down. Which is very likely just going to be either Ferdinand or Judah's fault at this point. Even before Manamel will realize the error or her errors had her dying breath. Nah, that feels like a bit of a stretch too. I don't think Manamel is one of those characters who they are just going to try and kill. Late that night, Tico and Kupitan return to their lodging thoroughly exhausted. The two sit in the lobby of the inn, enjoying cookies Kupitan had baked and Tico freshly poured coffee. ゆっくり休むようにって団長さんに言われたのに。I get the feeling if they're going to kill someone, it's going to be the Green Sword, it's going to be Ferdinand, it's going to be Judas. Between the main crew or hell, even the antagonists, I'm afraid Tristat might not make it out alive, but she might be the only one. Only because she's been corrupted to such a strong point that she has to semi-fuse with Slard in order to survive. And we've seen how much she was suffering when we destroyed the other two weapons. We'll see. 結局診療所も開いちゃったし、町の人が大勢来てくれたのは医者として喜ぶべきか否か。でもいつも通り過ごすのも立派なリフレッシュですよね。まあね、クピタンも助手と看護師手伝ってくれて感謝だし。Oh, Steph, nice. The two exchange a small smile and click that comes together in celebration. クピタンは大丈夫？今まで通りです。リスちゃんを助ける方法を探し出すだけですよ。人間の細胞はね、新陳代謝って言って入れ替わっていくものなの。私たちだって昨日の自分とは
体の中も外も変わってるし、だからきっとトリステッドもトリステッドのままで。ありがとうございます。私も信じていますから。それよりもUpitan manifests a yellow arrow with her palm and puts it in Tico's hand. この黄色い矢って初めて会った時の？心が安らぐ矢です。あんまり使わないようにしていたんですけどね。最初は私の話を Imagine after the 30 Gold Moon events, 30 Gold Moon weapon series, they skip the 100 just to jump straight into the 150 Gold Moon weapon series events. 不安定で。They would have to give us characters related to them though. 憎悪の墨色が安定してるだけです。The real question is how big of a waifu is Irashkigal going to be? Just then, they hear footsteps coming from the stairs. A figure slowly approaches them. ラガッツォ？ In the cold darkness, Ferdinand staggers forward with his head in his hands. 私の良き願いが、みんなを救う崇高な目的が。ホロスコープは揃わない。もうおしまいだ。 There's no freaking way this is real, right? フェリックス。はいはい。Of course it couldn't be. The figure that was Ferdinand a moment ago shifts into the horoscope Durandal. Or rather, Durandal returns to its original form. デュランダルの変身、やはり精度が高い。ありがとうございます。でも、タミンサリをピュンピュン放てなかったのはどうしてでしょうね。タミンサリの生成可能数はフェルディナンドが生きた日数に応じているのだろう。Hold the phone, Ferdinand never existed? ああ、なるほど。そういう値はデュランダルでもカバーできませんからね。Now I think I'm getting too confused here. ところで、この地下にいた実験体の皆さんはどこに行ったんでしょう。分かりきったことを聞くな。ずっと思っていたんですよ。ただの人間だとしても、あなたがチアマンの中で最も狡猾だと。狡猾か。これよりは頭を使っているが。お前の星座通りに動いてやった。実行したのはデュランダルだが、やはり戦闘は成立しない。それどころかホロスコープが破壊された。お前はもちろんのこと、これでネーレウスも文句はないだろう。だ、君は何を？準備は整った。私の先生術がアルゴーに至る。But two weapons are gone, how do you plan to do it? When Judah extends his hand, a white rift appears in the air. Judah and Felix proceed into the white space and vanish, taking Ferdinand with them.
So did the Durandal transformed into Ferdinand even manage to fool Nereus? Because I get the feeling Nereus should have been able to see through that somehow. Because there's no way between 4 chairmen they just let Judah do whatever the hell he wants, including capturing and keeping Ferdinand hostage. これからジューダの星座がなされてプロデューサーも合意している。忙しくなりますね。あるいはとても暇になるのかも。ジューダの願いが何かモリレンは気にならないのか。ロディーン君もネーレウスさんの願いは聞いていないでしょ。そうだな。俺たちに意志は必要ない。覚えていますか？僕が初めて契約を提案したのはこの教会でした。思い出したくない。あの日の雨のまっさがよみがえる。たまにはいいじゃないですか。僕たちの始まりなんですから。Among the musty smell of the church, memories from once upon a time surface. After the young Fiorito joined Nabis, Marlene finally emerged from the basement. While accompanying Judah, the third person Marlene met outside was one of Neru's subordinates, Lodi. The two were waiting in a church while Judah and Nerus had a meeting. はじめまして、モリレンです。親同士がおしゃべり中の子供のようにあなたと仲良くなりたいです。君は薄緑なんだろう。親なんて存在しないはずだ。本のまねっこですよ。人間になるには形から入らないと。どうでもいい。俺は仲良くなるつもりはない。On another day, 僕たちは仲良くなれますよ。ロディ君もネーレウスさんが好きで頑張っているのでしょ。僕もジューダ様のために日々精進していますから。無機物になるために形から入るつもりですか。unfortunately, the mana raids can still fail. Ah, that's too bad. もういいです。ガさんがいても教えてあげませんからね。But I guess we can start with this one. 出発だ、モリレン。客がいないバスへのバー。何のつもりだ。もちろんジューダ様に薬と笑顔をお届けしたくて。ねえジューダ様、人間ってみんな思ったより不愛想ですね。ロディ君、何も話してくれないんです。私もそちら側だがな。僕ではフィオリトさんの代わりになれませんか。何？あの家を出てからジューダ様は笑っていません。いや、私がフィオリトさんのようにもっと明るく元気に。それで君が満足するなら好きにすればいい。その後僕はジューダ様に何も言えなくて。それを俺に話してどうするつもりだ。どうなんでしょう。僕にも分かりません。君がいつもより静かで俺としては過ごしやすい。ひどい。泣いちゃいますよ。
涙は出ませんけど。ああ、いや。君は俺と違って、鬱陶しいほど個性があって、うざったいほど誰かを思ってる。Kind of weird that the idol is telling a literal puppet that they have a better personality than them. ないんじゃないのか。え？ああ、今日の案件の時間ですか。君は初めて見るだろう、ロディのライブ。俺を見れば演技の滑稽さがわかる。ありがとうプリンセスたち、またケミストリーしよう。ああ。After the concert, Lottie returns to the church with Marilyn. どうだ、いつもの俺を知る君なら誰かを演じる気など失せただろう。はい、綺麗さっぱりなくなっちゃいました。すごかったです、ロディ君のライブ。は？あんなパフォーマンスを見たら自分が何かを演じようなんてまさに滑稽コケコッコーです。ロディ君の歌声に胸を本当に打ち抜かれたような。 Wait, was that one of Mahira's lines? 人間 Hold の on a 表現力 second. はすごいですね。あんなパフォーマンスを見たら自分が何かを演じようなんてまさに滑稽コケコッコーです。 Yeah, it's my hero that goes koke koke kokko. 胸を本当に打ち抜かれたよ What the うな hell? 人間の表現力はすごいですね。普段と違いすぎて気持ち悪いと思わなかったか？いえ、特には。そうか。Prepare his breathing for another song. Lottie looks straight at Marilyn. さあ行こう空の果て。あ When Lottie finishes his first song, Marilyn claps merrily. 独り占めなんて贅沢ですね。ありがとうございます。 The pacing and the conversation between these two, I don't like it. Well, they're kind of weird. One is without personality, the other feels like she's trying to imitate personality. Like, she's not a real person, but she wants to be. So she's trying to imitate everything she sees in order to try and become a real person, as if behavior is going to be what makes her real. Lottie sings the song again and again. Despite the initial delight, Marilyn grows increasingly puzzled by the situation. ライブの練習でしょうか。さあ行こう。もういいです、ロディ君。僕は楽しみましたから。But even as his voice becomes hoarse, Lottie continues singing. 50 times, 100 times, hundreds of times, several hours pass with Lottie still singing. ロディ君、もう歌声が。どうしちゃったんですか？俺が消耗することで誰かが喜ぶならそれでいい。いいわけありません。ロディ君をちぎって配っていたらそのうちなくなっちゃいます。なくなってもいい。俺の存在に
なんてない。プロデューサーに従えば無価値な俺も世界に貢献できる。だからロディ君はネーレウスさんに従ってるんですか？ Rummaging through their pockets, Marilyn produces something from within their clothes and offers it to Lottie. アメちゃんあげます。喉にいいはずですから。食べ物は嫌いだ。では薬だと思ってください。Somebody is Durandal, right? Oh no, I don't think between these two. よかった。おばちゃんが Durandal 真似を should し be て back 飴を with 仕入れておいて。 Felix. やっとわかりました。僕たちは同じなんですね。根本から違うと思う。俺は俺が嫌いで、君は君が好きだ。違うのは根っこだけです。咲いてる花は似てると思います。 If Marilyn liked herself, she wouldn't be trying to turn herself into a real person now, would she? 好きになってほしい。俺は別に、俺のことはどうでも。自分で自分を大切にできないなら、僕があなたを大切にします。その代わり、あなたも僕を大切にしてください。これは契約です。ウィンウィンというやつでは？ And yeah, they're planting death flags left and right at this point. そんな。But not even the type of death flags that they're going to turn into enemies for the crew and be defeated by the crew. They're planting the type of death flags that are going to be sacrificed and killed by the very people who are going to use them. でも、あれからロディ君は結構喋ってくれるようになりました。気のせいだろう。Like, the way Lottie is all puppy eyes, willing to do whatever Nerus tells him to, that's going to be his downfall. And the same goes for Marilyn and Judas. Around 1 week has passed since the confrontation with Ferdinand. With the town as their temporary base, the captain and company are making preparations to take back the Grand Cipher. Okay, wait a second. Does this mean that Rakam, Ladiva, and the other two have been asleep on the Grand Cipher for an entire week? Just then, Tico and Ragazzo return from their investigation looking solemn. フェルディナンドのタミンサリの能力が分かったし。本当か？A while ago, Tico and Kupitan were talking in the lobby of the inn when someone approached them. ラガッツォ？なあ、ティコ先生。しょっくら思い出話に付き合っちゃもらえねえか。俺とフェルディナンドの出会ってからのあれこれについて。いいの？無理する必要はないし。心が何を叫ぼうが俺にできることは変わらねえ。あの時俺があいつを空の底に突き落としたのはそれがあいつのためだと思ったからだ。きっちり貫き通すぜ。だから聞いてくれ。Ragazzo began sharing his experiences, watching his father stargaze, searching for stars together with him, being partners in crime. Talks about everything he can remember, about himself, about every trivial thing in his memory. これで全部だ。
ありがとう。おいおい、なんで泣いてんだよ。私のことは気にしないでください。 Someone got a bit emotional. As Kubitan continues wailing, Tika takes a moment to gather her thoughts. 話を聞いて分かったし、 And it must be especially hard for Tika to listen to all these stories, especially since they paint Ferdinand in a positive light. Mostly positive light. 家族への執着。あれは家族という関係性を最も重要なものだと思っているし、人を殺すのだって本気で悲しみながら殺してんだ。常人には理解できねえがな。そう、気になったのはそこだし、あれの命は大切という信念は本物。それなのに計画と無関係な殺人がいくつかあったよね。言われてみりゃ定期的にそういう時期が来るもんだとなんとなく処理しちまってたが。家族、命、定期的な殺人、もしかして。Afterwards, Tika re-evaluated all the accidents happening from different places that she thought could be related to Ferdinand. Tika and Ragazzo then decided to visit a particular victim household to hear their side of the story. 私たちはその村でフェルディナンドを産んだ母の家族に話を聞くことができたし。Oh god, the trauma. Ika recounts the woman's tale about how she gave birth to the baby that was Ferdinand, and her retelling of what he himself had to say at the time. 海星、多民サリで殺した相手の血縁者の妊婦から生まれる。ただし死ぬ280日前までに奪った命の血縁者っていう制限がある。だから定期的に人を殺してたわけか。気分が悪いです。 So, in order to be able to resurrect, he has to kill at least one person a year. Not only one person a year, one person with a family per year. Because he has to be reborn. The next day, Lyria feels an abrupt change. She frowns, looking perplexed. グランサイファーの気配が感じられなくなっちゃいました。なんだって？パッてどこかに一瞬で消えてしまったような。こっちも消失事件だ。原価に覆われた島の様子を物見島から観測してたんだが、突然人間が消えちまった。跡形もなくどこかにな。それって原価は夢を見せる代償に対象の存在を奪うのだからな。何が起きてんの？ナビスの計画はもう終わったはずでしょ。嫌な予感がします。私たちは何かとんでもない見落としをしてる。その冊子って私の家の地下で見つけたお父さんの研究資料？ええ、読み込んでいまして。
でも神話とか物語とか考古学のことしか書いてないって言ってなかった？その通りです。ですがカモフラージュにしてはこの研究には時間がかかっています。すなわち金の匂いがするんですよ。この船の神話には価値があると。船？この冊子の研究主題です。正確には船に乗る英雄たちの物語ですが。おい、ちょっと待て。オブクエ島の遺跡の石板にも船の絵が描いてあったよな。絵というとこちらでしょうか。間違いないし、偉大なる物語の船、アルゴナビスの冒険。They're trying to turn the Grand Cipher into the Argonavis, a possibility forming the captain's mind before anyone else's. Within a tranquil white room, petals resembling tongues unfold, revealing a mouth that hangs agape. Reflected within the growing sphere of the blue is the image of a town overridden with phantom blooms, its residents nowhere to be seen. エネルギー収集装置、順調に動いてますね。エネルギーではなくダストだ。あるいは存在力が正しい。学術的な正確さより分かりやすさが大事です。拘束されてもフェルディは元気ですね。おっと、夢の時間を始めます。何度やっても無駄ですよ。僕の原子の力で。 Are we starting to feel bad about Ferdinand at this point? I mean, on one hand, he's kind of getting what he deserves. On the other, he's getting it at the hands of two worse people. 同胞の私になぜこんなことを。ひどいじゃないか。邪魔されては困るからな。Nah, screw him. Well, we'll see how bad things get. Ferdinand twists his body around nervously. ここはどこなんだ。余白と呼んでいる。いわゆる空間の不等主体であり、隠された世界の狭間だ。君の秘密基地かい。よくも隠し通せたものだね。当然だろう。私の血族に刻まれた魔法でのみ訪れることのできる場所だ。そしてこの金炉はアルゴーを顕現させるための私の一族の研究施設だ。思い上がりも甚だしい。 There we go, relink reference. Oh, there's a different dimension in relink as well. 原理主義も結構だが、現実は受け入れるべきだ。Is this how they're going to try and bring a collab over to us? Judah lets the blindfold around Ferdinand's eye slide ever so slightly and points to something outside a small window. There, the Grand Cipher is resting in its full magnificence. あれは団長君たちの英雄たちが乗り Oh, how cute! Ferdinand himself calls us Dancho-kun. まさか気空艇をアルゴナビスの素体にする気か。私の先生術では
遺跡の文言は文字通りではなく、神話になぞらえた比喩表現に過ぎない。聖少獣アルゴーの権限は23個のホロスコープという素体とハーモニクスのエネルギーで成立するが、要するに物語に即した素体と十分なエネルギーを確保して儀式に臨めば問題ない。あの記述は文字通りだ。君は立ち会っていないじゃないか。お前も観測者の伝聞情報を鵜呑みにしているに過ぎない。確かにグランサイファーはホロスコープのように物語の中心にある素体に適しているかもしれない。しかしハーモニクスに匹敵するエネルギーなど。忘れたのか？お前の星座の一環で原価をまいたこと。原価？あれは適合者の選別に使うものだろう。原価の本質は存在を奪い尽くすという野生だ。適合者を除いてな。今世界中の人々の存在は次々に消えていき、全ての原価の祖であるこのジュネジに集約されている。なんてことを。こんな馬鹿げた実験のために尊い人々の命を犠牲にするなんて。 Look who's talking! Of all the people, look who's talking! 何がおかしい？焦っているね、ジューダ。いつも慎重な君らしくもない。偉そうに言っているけど、原価が適合者だけを毒さない理由は君にも解明できていないんだろ。遺跡の文言の解釈もジュネジとやらのエネルギーの作用も仮定や推論ばかりじゃないか。準備中だった計画を発動せざるを得なかった。そういうことだね。もし私の星座が成就して最終決戦が実現すれば、大事な娘の命が危ないから。Knock knock. When Judah glares at Ferdinand, small cracks begin to form within the hidden space. Sure enough, Ferdinand does not fail to notice the mirrored rifts in the air. お前、一体何を？この空間の支配者は君だろう。君の状態に応じて歪みが現れるようだからね。タミンサリを巻きながら狙いをつけていたのさ。Ferdinand smiles and turns his attention to just past a fissure taming Sari managed to infiltrate. 助けてくれるだろう。君が私の息子なら。Meanwhile, the captain is explaining the situation and other concerns at hand to the crew. ナビスの狙いは適合者との戦いじゃなくて、 Does Ragazzo seriously have such huge daddy issues that he's willing to go risk everything to save Ferdinand? アルゴナビスをグランサイファーで再現するつもり？23個のホロスコープが揃わなかった場合のサブプランですか？あるいはこちらが本命か？
こいつは。 Just then, a single dagger comes flying out of nowhere and lands at Ragazzo's feet. タミウサリ？どういうことだ。Ragazzo bends down to pick up the all too familiar dagger. やあラガッツォ、元気にしているかい？フェルディナンド。ふう、無事に繋がったようだね。いや、急にすまない。実はあまり余裕がないんだ。今の私の状況を見せよう。捕まってんのか。それに奥に見えてんのは。全く許せない行為だ。君たちの大切な気空艇を自分のために利用するなんて。こういう自分勝手な人間には本当にヘドが出る思いだよ。Ferdinand gives Ragazzo a brief rundown of his situation and Judas' plan. But yeah, for him to try and pin other people is unforgivable. Dude. What a face this guy has. そもそもそこはどこなんだよ。そこが問題だ。ジューダは余白と言っていた。血族に刻まれた魔法で至る場所だと。とにかく私を助けてくれ。できるだろ、ラガッツォ。どうしたんだ、ラガッツォ。Ragazzo shares new information he received through tame Sari with the rest of the crew. フェルディナンドの野郎、この後に及んで助けろだと？ふざけんのも大概にしやがれ。大丈夫だ。俺はもう揺れたりしねえよ。ラガッツォ。あの男はきっちり殺すし、でも船は心配。まずはジューダの計画を止めないと。ああ、そうだな。このまま放っておいたら世界中の人間が消えちまう。しかしその余白という場所、一体どうやって行けば。方法ならあるので。Recognizing the voice immediately, the crew turns. So, finally away from her little sister. There, they find Manamel standing in front of them. I guess the only one who can get in is Fiorito, but she also needs the correct magic. Oh, would you look at that? Who just came crawling back to us? Manamel promptly drops to her knees, bashing her head firmly against the ground in apology. ごめんね、コルル。ひどいことしちゃって。マナマルさん、大丈夫でゴンスか。When Manamel raises her head, the captain walks over to clean the blood from her forehead and wipe the tears from her eyes. アナは潜入してたのね。ネイレウスと一緒に行動して情報を得るために。潜入So that was a fake persona して plot. たってこと？ I think she genuinely wanted to be with her お姉 sister, さんは but maybe once she figured out what her sister was up to, she kind of switched back sides. 正確には体は姉ピだけど中身は姉ピじゃないっていうか。とにかく Wait, what? 別人が姉ピになりすましてるってマナは一目で分かったので。Nerus isn't my sister, the body is, my sister isn't inside? What the hell? じゃあアリーナで会った時から騙されてるふりをしてたってわけ？そういうことなので、
That's Durandal. Oh no, this cannot be Durandal. Judah wants to keep his daughter away from the inner space in order to enact his plan. There's no way he would send Durandal here to bait us into going there. Because if we go there, we put a wrench in his plan. We might even end up freeing Ferdinand. That was a super slap. Dude, this event has been surprises after surprises left and right. Whenever I have any sort of expectations, the writers are somehow managing to completely turn everything on its head. フィオリトもごめん。急所はベガちゃんが外したけど、さすがに痛かったよね。I expected her to eventually come back, but I would have never expected her to claim that Nerus wasn't her sister. Seeing Manamel back and apologizing profusely, the others breathe a sigh of relief. よかったでゴンス。私はマナマルさんともう二度と遊べないのかと。本当に苦しかったのね。団長たちと出会ったせいでソロのやり方を忘れちゃったみたい。I guess was right the moment you were guessing. That was epic guessing. This event, I swear, it's making me more and more confused the longer it goes on. おいおい、おいらたちのせいかよ。それで余白に行く方法があるってどういうことなの？ I just skipped this story hard and it's all laughs and plot twists everywhere. With plot twist and fan service with two men so far. Yeah, the Feather and Randall scene was a little bit weird. But I think it's even weirder that we might not get anything out of it. It was done for a meme, it was done for a mid-event boss. I strongly doubt we're going to get any one of them up to a 5-star, or maybe even a fusion unit. Manamel had been walking with Nerus in town. In the town the two of them had grown up in. The two reached the house where they were born and found it looking exactly as it did before. They opened the door and stepped in. The ceiling of the living room remained warped by weight and imprinted with drop marks, a vivid reminder of what once transpired. ここでパパとママが首を吊って死んでたので。水の宗教が崩壊した日ですね。死体は誰かが片付けたようです。ねえお姉ちゃん。まだね、お姉ちゃんが焼いてくれるバタークッキーが食べたいので。Unless we're seeing Randall with True, this is most likely Randall trying to double or triple cross and bait with a hula hoop curveball of a plan. せっかくだからここで食べたいAh, なって。that might be too much. Like, Randall is still one of the weapons. True or new True is still Judah's follower. I strongly doubt that True has any plans by himself. マナの適合は仕組まれてたので。Being one of the accordants is just a pawn in the chairman's game. この家には何か手がかりがあるかも。Manamel makes to investigate the inside of the house, but the Galta begins to float around the marks on the ceiling, as if to point out something. ベガちゃん？ママとパパは関係ないので、マナと姉ピのことよりも水の宗教が大切な人たちなんて。At this point, anything is a possibility. Maybe I'm also Durandal. And how can you be sure that you're not speaking to Durandal right now?
When Vegata bashes itself against the ceiling, a piece of paper slips out from between the balls and comes fluttering down. 何これ、手紙？ Manamel recognizes the handwriting in the letter to be her father's. 今日私たちは首を吊ることになっている。 Not a great way to go, but what the hell? いつから気づいていたのですか？水の宗教に染まっているふりを。あなたがナクリンじゃないことにもっと早く気づくべきだった。ナクリン、この肉体の名前ですね。私にとっては単なる記号ですが。お前は何者なんだ？いつから家族に入り込んでいた？知る必要はありません。ちょうど今夜、あなたたちにはマナマルの前で首を吊ってもらいますから。なんだと？結末さえ得られるなら、水の宗教に染まっているかはどちらでもいいんです。マナマルを生かしたければ従ってもらえますよね。あの恐ろしい女の真実をここに書き記しておく。しかし私たちは弱かった。あの女に立ち向かったところで何も変えられはしなかった。ナクリ、マナマル、私たちの可愛い娘たちをただ愛している。何これ。マナの前で自殺する直前、天井の裏にこの手紙を隠してたの？ Manamel's entire body trembles from the weight of the unexpected truth. ママとパパは弱い人たちなんかじゃなかった。ママとパパのことマナは何も知らずに。ただいま、マナマル。曲がり角の商店のおばあさん、元気そうで安心しました。どうしましたか？ううん、何でも。そして今日、余白だっけ？ジューダのいるところに行くので。ええ、星座を見届けに行きます。危険が伴うかもしれませんので、マナマルとはここでお別れを。Catching the chairman off guard, Manamel flings the Galta straight at Nereus. マナマル、何を？行かせないので。Manamel breaks out into a run, picking up the fallen Vegalta and swinging it at Nereus. Nereus manages to narrowly dodge the attack, the tip of the blade passing just in front of her eyes and nose. 成長しましたね。自分の力で剣を振るうなんて。 And apparently she just doesn't mind. お姉ちゃんぶらないで。マナの姉ピを、家族をめちゃくちゃにしたあんたが。気づいていたのですね。でもひどいですね。実際に私は見守ってきたのですよ。
But the Galta losing its power, Manamel grasps it tightly, preparing to fight. ネーレウスの杖の能力はホロスコープに対する操作や干渉、それと空間移動はホロスコープに関する場所にしか飛んでいけないので、まとめるとホロスコープについての全知全能、そんなところでしょ。素晴らしい洞察力ですね。では期待に応えましょう。ネーレウスの杖よ、不在の神を嘲笑せよ。And off she goes. そんなわけで余白に向かうネーレウスを見送ってここに来たので。How is she planning to use the Neru staff to access this extra plane of existence, though? ホロスコープについての全知全能だと？だがそれなら納得もいくな。While the crew is still digesting the news, Fiorito raises her hand. 結局余白に行く方法は？ああ、そうそう、これを使うといいかなって。何それ、ピンク色の髪の毛？ベガちゃんの剣先で切ったネイレースの髪なので。ジューダの血族だけが余白に行けるんなら全然当然フィオリトもできるでしょ。あとは今余白にいるネイレースの毛があれば行き先の目印になるかと思って。え？私が何？だから開けるはずなので、余白に続く扉を。I guess she missed the part where some sort of special magic was supposed to help. At Manamel's urging, Fiorito tries to open the door to the blank space. Not the open sesame. If there's any sort of hint or guidance, it's within the book that the Arvin has. A wizard did it plot. A wizard is required to open this door. That's safe for, isn't it? いや。気になっていました。フィオリト氏の前に現れたあの白い裂け目。あれこそが余白を開く力だった。Oh, I'm late. Hey, Vincent, welcome. Don't worry about being late, it's あれ fine. は確かに謎だったけど、無我夢中 Ah, だ no, った with だ the け open で。 sesame. Yeah, a little bit. The first thing she その tried. 時何かいつもと違うことが起きたりしなかった？そうですね。確か枠時氏の造形魔術が行使されて周囲は原価に満ちていました。原価か。それが条件って可能性もあるな。The captain and company relocate to a field abundant with phantom blooms, where Fiorito resumes her attempts. Despite even sparing to recreate the condition of a real battle, the blank space still shows no signs of opening. ダメだ。このままじゃ。
Whom? どこから来たの？ここにいたら危ないし。迷子でしょうか？ひとまず虹の矢で玄関の毒から。And no, if there's phantom blooms around, he has to be one of the accordant carriers. It's Durandal immediately, without hesitation. 聞いてもらいたくて。一族に伝わっている魔法で不当死体に行きたいんですよね。Who are you? Where do you come from? Why do you know this information? What the hell is with that flute? Because yeah, if he was a normal person, he would be asleep because of the flowers. どうしてそれを？それなら多分先祖への思いが鍵なんです。先祖は遠すぎるので肉親でもお母さんなんていいんじゃないでしょうか。お母さんは私が生まれて間もなく亡くなったんよね。ごめんなさい。僕も死んでおきます。What? 軽々しくそんなこと言ったらダメだし。はい。Yeah, blue flute. でも肉親ね。Fiorito conjures up an image of Judah within her mind. 考えてた。私にできることは何か。ラガッツォみたいにジューダを倒す覚悟を決めるべきなのかもしれない。There's no other. でも私は There's not a vintage weapon that kind of looks like it could be related, right? 本気で言ってんの？あんたが知ってるお父さんは最初から全部計画してたんだよ。私も気空団に来た時最初からスパイだった。それでも団長たちはどんなに疑わしくても私のことを信じてくれた。そのことが私にはどれほど眩しい希望だったか。フィオさん。お父さんは悪魔のように極悪非道なただの犯罪者なのかもしれない。モリレンの言う通りお父さんだって思うこと自体間違ってるのかもしれない。Because we still have 2 missing weapons. No, we still have 4 missing weapons. Because Axelius' rod is on Tico. Asura is missing. Bird Eye got destroyed. This was on Lavitia. Kamwan still missing. Crimson Finger, Ragazzo got awakened. It's now in their possession. Durandal on Felix. Eurythros Bow missing. Exitosus missing. Gun also missing. Isla is on Kodulu. Joyeuse was on Randall, got destroyed. Larkin et Foe also missing. Duncan Claw, Feather destroyed. Nereus Staff, Nereus. Parashu on Lodi. Rainbow Bow, Kupitan. The new weapon here on the Little Witch. Slarned on the other girl. Oh, Spiral Acid is also missing. Colossus was turned into the girl there.
Weird, 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 weird. Blue flute, blue Subaha bullet, rice. That person is rice milk. I don't think they would use this event to introduce other Gold Moon weapons. I think the little kid either has something to do with the Exitosus, but mostly because this is the only blue weapon here. And doesn't seem like he could be the true Naruto staff holder. Yorito clenches her fist tightly and looks to the face of her companions one by one. 誰のことも信じないで一人で全部抱え込むなんてどこかの誰かを見てるみたいでさ。それじゃダメだってみんなに教えてもらった。Casting aside her doubts, Fiorito pushes against the heavy door with her heart. 待ってて、お父さん。私が話を聞いて、そんでぶん殴ってでも止めるから。And that's the open sesame. The door opens with a dull sound, revealing a white rift in front of the group. フィオリトの覚悟通じたみてえだな。これで会いには行けるかな。マジでありがとう少年。君のアドバイスのおかげで。And the kid is no longer there. あの男の子いつの間にかいなくなっているでゴンス。I swear it's one instant thing after the other here. Though puzzled by the boy's disappearance, the captain and company turned their attention towards back to the rift before them. Steeling themselves for their own personal battle ahead, they take the plunge into the blank space. いよいよ大詰めだわ。見たい、聞きたい、知りたい。侵入者が来る。俺たちの配置はどうする？まあお気に入りの場所とかでいいんじゃないかしら。お前チェアマンならもう少しちゃんとしろっての。私はシェキナーの弓を受け取るために形式上チェアマンになっただけだもの。ジューダ様は金炉の見守り、ネーレウスさんはお出かけ中。ワクドキさんも大変ですね。というわけで自由解散。はい、散った散った。愚かすぎんだよ。まったく。俺たちも散ろう。She might be beyond stupid, but aren't girls the cutest when they are almost there? この戦いが終わったら、僕とレイの契約を真面目にどうでしょうか。あ、こういうのって言っちゃいけないやつか。後ろ向きに検討しよう。Left alone, Merlin looks up at the scars plastered above and smiles faintly. さてフィオリトさん、終わりにしちゃいましょう。
After passing through the White Rift, the captain and company find themselves in an eerie otherworldly field. なんか妙な場所だな。なんでしょう、空気が止まってるみたいな。目には見えないですけど。Struggling under the weight of an undescribable pressure, they gaze at the phantom bloom fluff drifting through the air. あそこに見えるのはグランサイファーであります。その隣にあるでっけえ建物、あれが金炉ってやつだろうな。Within this space where all sense of distance is lost, the captain and company set out towards the heart. But suddenly... ようこそ最後のステージへ。ロディ、パラシオ、己を断ち切るオロト。させないでゴンス。プリンセス、ステージに乱入するなんて。団長さんたち、私がロディさんを抑える間に先を急ぐでゴンス。やれやれ、まとめて終わりってわけにはいかねえか。リスちゃんAs if... 行けよお前ら。私もクピタンにしか用はねえんだ。But their reluctance, the captain and the crew hurry on towards the heart, entrusting matters to Kodulu and Kupitan. Kupitan and Tristat quietly turn to face each other amidst the ethereal landscape. 私を殺す覚悟はできたか？いろいろ考えたよ。Tristat sounds like Kag? リスちゃんを殺したらどこにお墓を作ろうかとか。 I don't know about that one. I don't think that's Sakura Tanja. 別にいらねえっての。お前以外に誰が手を合わせんだよ。Yeah, no, it's Mikako Komatsu. 私は団長さんたちとずっと過ごすのかなとか。それでいいだろ。And it's not even listed as Tristat between her works. リスちゃんだけずるいよ。二人で生きることも死ぬことも許されないなら、私もリスちゃんに殺されたい。As Kupitan unleashes her true power, Tristat follows suit. おいおい、こういうのは先着順だろ。リスちゃんは分かってないね。黒い虹の矢。それが刺さったらリスちゃんは私を殺したくて殺したくてたまらなくなるんだよ。クピタン、お前な。リスちゃんはいつまで避けきれるかな。Meanwhile, Kodulu and Lodi are locked in an intense confrontation at close range. Desperately chasing Lodi down, Kodulu grabs hold of him to prevent him from singing. 逃がさないでゴンス。なんて単純な方法を。俺が言うことじゃないけど、耳栓でも用意すればいいだろう。君の仲間がそうしたように。耳栓なんてしたらロディさんと話せないでゴンス。私はロディさんと話したい。君はまだそんなことを。 Oh, that's it under those mats.
Abandoning his attempt to flee, Lodi swings his axe at Kodolu with full force. あいたたた。硬いね。代償で頭が硬いって意味を間違えてると思うけど。I have to go, see ya. Ciao. Hey, thanks for coming by, and see you soon. Ciao. 聞くまで殴るしかないか。Yeah, but she has a hard head. She doesn't even feel these. できないでゴンス。なんだって？ネーレウスさんに従っていくら世界を満足させたってその先には何もありもんさん。ホロスコープは願いの象徴。本当に満足させたいのは。うるさい。どうして俺に構うんだ。自分で自分をどう扱おうが俺の勝手だろう。それは All we need is steel pipe and Tom and Jerry effects. Well, when it comes to Kodolu, you might as well. She's basically made of steel. 自分を悪く言うたび胸がモヤモヤして放っておけないと思うのも私の勝手でありましょう。君に何がわかる。最初から自分が見えている君なんかに。Lodi lifts Parashu overhead and strikes with all the strength he can muster. Kodolu reacts instinctively, using Gisla to block the attack. Please don't fuse. Please, I want to see Kodolu awakening the Gisla, but please don't fuse. Whatever you do, do not make them fuse. 物心ついた時から俺は各地を巡って歌っていた。 Sailor Moon? How many Sailor Moon munch? I think everyone is going to have to go through the awakening. As long as it's not what Randall and Feather went through. 本当に感動しました。あなたの歌は素晴らしいわ。聞く者を引きつける。我々にはない何かを持っておる。分かっていませんね。何かを持っているのではありません。彼には何もないのです。なんと失礼な。ロディさんに謝りなさい。それがネーレウス、プロデューサーとの出会いだった。その日からどこで歌っていてもあの人は聴衆の中にいた。あるいは今までもずっと来ていたのかもしれない。あの人は何も言ってこなかった。俺をスカウトするわけでもなく、ただ俺の歌を聴いている。ある日、俺は初めて自分から人間に話しかけた。いつもありがとうございます。思ってもいないことを口にする必要はありませんよ。あなたが何を歌っていても
私にはこう聞こえます。自分は一体何者なのか、どうしてここにいるのか。生命の原初の問いです。子供が口にして、大人は斜に構えて分かったようなふりをしている。しかし本当は誰にもわからない。だから人々の心をつかむのでしょう。わからなくても聴衆は平然と生きている。各地を巡っていて分かった。彼らは自分自身や日々の生活にそれなりの価値を見出していると。でも俺はいくら探してもわからない。ではロディ、私が価値を与えましょうか。え？さあ、これをどうぞ。俺がパラシュを手にすると、それはマイクに姿を変えた。あなたに価値がないとしても、世界に貢献することはできます。価値がなくてもいい。焦る必要はありません。いずれその時が来るまで。ケミストリー、ごきげんようプリンセスたち。胸の痛みがない。聴衆のために歌えば息が苦しくならない。それでいいのです。あなたの支配は私が満たします。俺は空っぽの欠陥品だから、アイドルは舞台に立てる。As Parashu and Gisla ricochet off one another, Lodi and Koloru stand opposed with weapons at the ready once more. 今見えたのは。覗き見られるのは気分のいいものではないね。ロディさん。Koloru raises Gisla and glares sharply at Lodi. 私の胸の奥からグツグツとお鍋のように何かが湧き上がっているでゴンス。劇場かな。グラーシーザーの適合者としての自覚がようやく芽生えたか。はい、とっても怒っているでゴンス。私が許せないのは裏切り者でも重罪人でもましてや親の敵でもない。自分を大切にしない人、空っぽだなんて言って捨ててしまう人でゴンス。 And once again, Koloru is way too pure for this world. 君は自分のためではなく俺のために怒っているのかい？どこまでお人よしなんだ。頭の中がお花畑だ。そうやって顔だけ笑うたび、ロディさんの中の大事な部分がどんどんなくなってしまう。グラーシーザー、お主と出会った意味がようやく分かったでゴンス。お主の叫びを借りてロディさんに伝え申そう。 Koloru lifts her spear high, letting the words that surface in her heart burst forth. グラーシーザー、我が劇場を食らって Finally, the awakening. ここに来て解放を。And what do you know? It was not about revenge. No, we don't get to see it.
And we don't get to see it, you... Meanwhile, the captain and company enter the building to find themselves in what appears to be a large research lab. As they venture further, laboratories and corridors repeat in succession, forming something of a labyrinth. 部屋ごとに特徴がありますね。歴代の研究者の研究室をつなげていって、この巨大な建物になっているようです。歴代の研究者。 It was right there, right there, the hype for Codlu's awakening. And they pulled us away from it. 筋肉の姉ちゃんにもいつかこの施設で研究を引き継がせる予定だったのか？それも含めてお父さんから話を聞かないと。They continue pressing forward, but the scenery remains unchanged no matter how far they go. Finally, Tico notices something. この部屋の実験器具、最初に見たのと同じやつだし。It is a labyrinth and they're going in circles. くそー、ぐるぐる回らせて目当ての金炉とやらにはたどり着かせねえつもりか。But wait, doesn't Manamel still have the piece of hair from Nereus? They could use that hair to guide them here. They could still use that hair to get themselves out of the labyrinth. すんなり言うこと聞きすぎだろ。ダメだったのか？いいえ、バッチリです。もっと壊しまくってください。While the others look on with baffled expressions, Feather continues smashing his way through the room. てめえは4人目のチェアマン。 Suddenly, an incredibly flustered Wakudoki bursts out from beneath the floor. この部屋の正体は枠時士の造形魔術です。最初の部屋に入った時とこの部屋が帯びている魔力はわずかに異なっていましたから。私たちの行く先に部屋を作ってつなげたってこと？その通りです。ですが造形魔術の部屋を壊せば元の部屋も壊れてしまう。私がジューダに怒られちゃうじゃない。本当にやめてよ、そういうの。I want her to turn good so bad, I swear. As Captain and company prepare for combat, Lavrita steps forward alone. ここは私にお任せを。おそらく地下に進めば金炉にたどり着くかと。フェルディナンドの視点じゃ気空艇の方が見えてたぜ。金炉は上にあるんじゃねえか。地下を通らなければ海上に行けない構造なのでしょう。枠時士は単純ですから、どうせ重要な場所を愚直に守っているかと。Okay, more staffs, fantastic. I think I've gotten a pretty decent stash at this point. さあ、皆さんは枠時士が出てきた穴から先に進んでください。Let's see, one sword, one axe, and this is the second staff. Okay, still a lot more to farm for, but it's a decent haul already. They descend into yet another research lab that appears identical to all the others, save for a passage in the back leading upward. A lone figure stands before it, eagerly following the fluttery movement of a passing moth. How do you get past something that disintegrates you when you touch it?
Upon spotting the crew, Morelin steps aside to the left, as though inviting them to pass. どういうつもり？どうぞどうぞ。あなたたちにジューダ様を止めることはどのみちできませんから。僕はフィオリトさんとお話がありますので。It's Durandal. Well, if she can't just one-shot people that by touching them, maybe. Okay, stop by that for me. Of course we will. After watching the captain and company disappear into the passage, Fiorito turns to face Morelin. 認める気になりましたか？あなたはジューダ様の娘ではないと。Now, their issues are a bit too personal for them to be... No, for her not to... For her not to be her. For her to be Durandal. それは気空団の皆さんが正義の味方だからですか？私がお父さんの娘だから。そうですか。Morlin's high heels strike the floor with a sharp click. では、フィオリトさんとは戦わないといけませんね。ひらりと行きます。Pristet desperately lodges the jet black arrows fired by Kupitan. She then snatches it from the ground and holds it firmly between her fingers. 私も使わせてもらうかな。Two fighters clash head-on, each determined to make the other deliver the killing blow. Until finally, whether caused by a moment of misjudgment or a deliberate choice not to dodge, a black flash of light streaks through the air, striking Tristet squarely in her abdomen. With every hair on her body bristling, Tristet fixes her sights on Kupitan, who holds her arms open wide. The arrow didn't matter, she just wouldn't do it. ここまでみてえだ。私の本体がスランドが撤退したがってる。頭と体がバラバラだから虹の矢の効力も切り離せるのか。とにかく私にはお前を殺せないらしい。そんな。Tristet climbs atop a wolf she had summoned and turns her back on Kupitan. アルゴーやホロスコープを破壊すりゃ今の私は勝手に死ぬだろうな。でもそいつを壊さねえと世界の方が壊れちまうだろ。悪いなクピタン、お前に決めさせて。世界を殺すか私を殺すか。Least doomed Yuri in fiction, Jesus.
Kubitan can do nothing but stare in stunned silence as Tristat rides away. Elsewhere, in the underground research lab, Fiorito faces off against Marilyn, all the while carefully managing the space between them. Wow. 近距離戦の動きはさすがですね。 And back to Colo we go. One more axe, at least 2 more staves. Marilyn leaps backward, their arm extending like vines. それはもう見た。早いですね。小太もとの稽古のせいか。これくらいは当然。ではこちらはどうでしょう。視覚からの視覚です。足も伸びる。一か八か。これはそこ。 Wait. She's thinking with portals? That's a new one. Fiorito counters with a swift punch, striking directly at the core of Molrin's soul. 今の感覚ってやっぱりモリレンの魂。ジューダ様と同じ余白を開く力で受けるなんて。これ見よがしですね。苦い綿菓子です。 Portal 3 Electric Boogaloo. Yeah, this time with muscles and tomboys. やめてください。奥からジューダ様を泥棒しないで。 Oh, come on, 15 and 15? What the hell? 人間になれるかもしれないのに。Marlin unleashes a barrage of attacks, which Fiorito barely managed to withstand, using the power of the blank space and Sari. ジューダ様を支えてきたのは僕の方ですよ。息子か娘かも不明ですけど、僕の方が子供なんです。私もそう思う。 Oh, I guess that is why they refer to them with they, them pronouns. They're an object, given life and form. Kind of looks like a girl, but I guess they don't know themselves. 立派な子供に決まってる。だったら。でも、私のお父さんでもあるの。 Basically, Venti? No, no, no. Venti is a boy. A bit feminine, but Venti is a boy. 血は繋がってなくても、私たちは姉妹なんだよ。姉妹？モリレンはお父さんの願いを聞いてるの。お父さんの話を聞こう。それは娘の私たちにしかできないことだから。Now, at least when it comes to Japanese media, there's a whole lot of difference between genders. You have straight male, then you have the femboys, then you have your traps, then you have the tomboys, and then you have the girls. そうですよね。フィオリトさんの言う通りです。よくよく考えてみたら、子供が一人なんて。It's the West that tends to put a single blanket term across all of them. モリレン。ジューダ様のために、僕もできることをしたいです。Responding in kind to Fiorito's gesture, Marlene makes a fist and gingerly holds it out. But their fist extends past Fiorito, coming to rest against her chest instead.
She fell for the oldest trick in the book. なんて Let me test you then. Is Astolfo a boy or a girl? 綺麗な蝶で僕に Astolfo is a fanboy. 僕とフィオリト Not さ the んが programmer kind 同じ fanboy. 子供なわけがありません Fiorito collapses onto the floor, a black rot spreading from her chest. Spreading on the pool of liquid that once had been her heart, Marlene crouches down to gaze at her as the stench of decay fills the air. いつか一緒に鬼ごっこしようね、約束だよ。言ったじゃないですか They're not going to kill Fiorito off now, are they? She's likely going to end up the same way that what's her name did. なれるものなら Did I miss something? Why are we talking about fanboys? Eiji must welcome. Now we're talking about so-called gender non-conforming people, because apparently Marilyn doesn't even know if they are a boy or a girl, being a weapon that took a human form. But she's not fully human. She's not, they're not pronouns. Marilyn softly places their left hand atop Fiorito's. At that moment, この光は another accordant resonance. Also, can we get back to Kolulu for like 2 screens? Oh, fantastic. I just want to see your upgraded form. 私は戦うでゴンス。ロディさんが自分のことを大切にすると誓うまで。俺に構っても意味なんてない。君と俺では価値観が異なる。考え方は違うかもしれない。でも根っこは I identify as a threat to the skies. Well, okay then, Mr. Sandalphon. 違うのは根っこだけです咲いてる花は似てると思います Feathered robe, kind of cheap. Yeah, a little bit, especially considering that Feather and Randall got a little sprite update. Even though that was weird as hell. As Lottie falls from Gisla's swift strike, Kolulu reluctantly points her spear at him. ロディさん、お主は私に最初から自分が見えていると言い申した。その通りだろう。Kolulu shakes her head, her mind drifting back to days long past. 私はこの槍と一緒に捨てられてゴミ山の中から拾われたでゴンス。拾ってくれた父と母に育てられて団長さんたちに出会ってたくさんの幸せを知って、それでも眠れない夜には思うのでゴンス。私はゴミと同じだった。本当の両親に捨てられてしまった無価値な存在だったんだって。だからその何もないって思う気持ちは私にも痛いほど。私が一緒に探すでゴンス。探す？ロディさんが心の底から楽しいと思えること。友達とシチューを食べたり、 I just know that words skies instead of skies. Don't worry. Typos happen, and I'm English second language as well.
Again, that's probably one of the lighter ones I've ever seen, so don't sweat it. プロデューサー任せだ。俺が隠れたら誰にも見つからない。それなら次に挑戦でゴンス。ゴミ山でも目当ての金属を探すのは根気のいる作業なのでゴンス。バカバカしい。何も見つからなかったらどうする？もちろん見つかるまで付き合いもそう。This poor guy Lodi, all he needs is a damn friend. 自分で自分を大切にできないなら、僕があなたを大切にします。その代わり、あなたも僕を大切にしてください。どうして今あの契約のことを。ネーレウスさんの言いなりはもうおしまいでゴンス。さあ立ち上がって1、2の3。 Ignoring Kodulu Ignoring Kodulu entirely, Lodi relaxes and lies flat. おりゃりゃ。やっぱり君はクラーシーザーって感じじゃない。Lodi places parachute beside him and lets himself sink into the ground like a stone. オリレンと会ったら契約の条件を話してみようか。Despite his best imitation of an inanimate object, something unmistakable stirs deep within him. The moment Morelin takes Fiorito's hand, a red glow erupts between them. Though Morelin hastily lets go, the light only intensifies until it encompasses both of them entirely. 一体何が。なんだろうね。Wait, that's... okay. Oh, that's cute. Double awakening. Wait, this is Sirin. Hold on, that is... Pro costume removed, alt throw. Of course they had to leave the abs out. That's basically 90% of her personality. Of course they had to leave the abs out. But... no, not Sirin. What was her name? I'm drawing a blank here. Like, there's a Honkai Impact 3 character that's basically what Venti was supposed to be. I wonder... Oh, there we go. Morelin looks amazing. Again, if they can fix things up, Fiorito alt, absolutely fantastic. And yeah, Morelin reminds me a lot of Wendy. Mostly because it's green and they both have wings. Mostly just the theme though. The
fighter adorned with rose blossoms and the attendant wrapped in thorn vines step back to face each other. 言葉はいりません。今度こそ決着をつけましょう。初めての姉妹喧嘩？もう全部手遅れです。薄緑よ、大いなる息吹を身に宿し、水力のつながりを物語れ。スファライよ、私の全部を魂に宿し、真紅のつながりを示せ。With little conversation between them, the pair draw out the full power of their horoscopes. Together, their forms appear akin to a magnificent rose in full blossom. どういうことですか？ The thorns enveloping Morlin's body pierce violently into Fiorito's own, staining the verdant green with blood. Fiorito had drawn Morlin into a firm embrace, as though accepting them in its entirety. 最初から食らうつもりで。ラベリタから聞いた。ガトチョウに生物学的な差異はないんだって。Now we know the next Grand Fiorito. I still think it's a bit early for that, but yeah, some of the accordants getting grants, maybe, but I would be waiting for them on the anniversary. Even as the thorns sink deeper into her flesh, Fiorito only holds Morlin closer. このスファライから。出会った時からずっと感じてた。私たちの魂はよく似てる。僕の魂はジューダ様が用意したものです。そうだね。だけどなんでだろう。やっぱりお父さんが同じだからかな。同じじゃありません。僕はただのものですよ。ジューダ様は創造主であって親じゃない。分かってた。本物の親子の邪魔なんて絶対にしちゃダメなのに。ごめんなさい、フィオリトさん。私こそ本当にごめんなさい。Right now, kiss? お父さんのことお願いね。They did not give Fiorito an upgrade just to kill her now, did they? 最後にファリナちゃんと遊べてよかった。フィオリトさん。フィオリト、お姉ちゃん。As Fiorito collapses, her strength utterly spent, Morlin reaches out to her. 触れる。 Despite Morlin's hand touching her cheek, Fiorito's body does not rot away. ジューダ様の邪魔は、僕が考えうる最大の障害はいなくなりました。そう、これでいい。これでジューダ様の願いは叶う。Glancing down, Morlin spots something that had slipped out of Fiorito's pocket. A book, lying there on the ground. Also, this event is hella long. We've been on for 5 hours, and we still have chapter 6 and the ending to go through. It's been really damn good though. Again, it's been one surprise after the other. At the innermost part of an austere research facility stands the heart,
where the steady, darkening Genesis resides. There, Morlin climbs a ladder to emerge before Judah. 戻りました、ジューダ様。モリレンか。他の侵入者はどうなっている？ Besides Judah, stretches a pool of brilliant crimson with the lifeless forms of the captain and the crew strewn about. What? No. There's absolutely no way this cannot be. さすがです、ジューダ様。すでに全員を処理なさったのですね。当然だろう。私の戦闘についてはモリレンも見てきたはずだ。はい、ずっとそばにいましたから。モリレン君、ジューダを止めるんだ。ジュネジはもうじき黒く染まる。万が一アルゴーが権限すれば。はーい、夢の時間ですよ。That had to be a lie, a vision, something, but why for Marilyn? フェリックス、君は分かっているのか？アルゴーはどんな恐ろしい願いも。狡猾で非道なジューダならものすごい願いを叶えるでしょうね。楽しみだな。早く見てみたいです。 Within the heart lies the Genesee, now almost entirely blackened. フェルディナンドの言う通り、もうすぐアルゴーは権限する。我が一族の悲願だ。そして私の願いも叶う。一つだけ聞かせてもらえませんか？その願いを叶えてジューダ様は笑顔になりますか？何？僕が生まれたあなたに魂を宿された瞬間、ジューダ様は泣いていました。僕はずっとジューダ様に笑ってほしいと、そう思ってそばにいたので。笑うことなどない。そうですか。Upon hearing Judah's answer, Merlin adopts a fighting stance. どういうつもりだ？反抗期ですよ、モリレン君ちゃん。初めての表明です。まさかハーモニクスを？ジューダ様の願い、僕に教えてくれませんか？笑えるようなものを一緒に考えてあげましょう。毎朝すっきり起きられるとか、当たり付きの飴がすごーく当たるとか、ガサンが指先に止まってくれるとか。Merlin unleashes the power of Thalassinus, changing into the thorn-weathered form. 何をしたところで私に語る気はない。それなら止めないと。フィオリトさんから最後に任されましたので。There's the katana. その能力はエボか。And that's the other two missing weapons. 速やかに終わらせ He held 3? All by himself? In a corner of the impenetrable space, a figure quietly observes the image projection. Damn it.
projected by the Nereus' staff. ジューダの研究も驚異的ですね。疑似適合とアシュラの特性を組み合わせ、ホロスコープを複数使用するとは。ルナ、秘めたるあなたの受け皿はこの運命を受け止めきれるのか。見つけたので。おや、私の髪の毛を頼りに位置を特定したのですか。さすがは家族のつながりですね。しかし仲間が大変な状況ですよ。助けに向かうべきでは。マナはあんたを見張る。そういう物 Nice 件なの。 staff. The source of all the problems. 私を見ていても退屈でしょう。How many do you need? これはジューダの星座です。 This is the first of the third one. ネーレウスの目的はホロスコープを So 集め 7る more こと自体 steps. にって言ってたよね。でも獅子王戦権とジュアユースは壊れた。これからどうする気なので。ご心配には及びません。確かに悲しい出来事でしたが、ジューダが一族を挙げて策を浪していたように、私にも時間はありましたから。Smiling serenely, Nereus speaks in a tone as calm as the surface of a tranquil sea. Her composed profile offers no clue as to her true intentions. Three is already max. Are you flexing Mega Mind moment? No, I need... Hold on. Yeah, I got 2 max. That is 4 more, -1. And then I want at least a 4th one. Just in case. 5 shouldn't be necessary, but I do want at least 4. Again, the only case in which I've used 5 of these exo weapons has been for the light burst, and I'm pretty sure I can replace the 5th one with something else. Skillfully dodging the horoscope-wielding shadow attacks, Marlene encircles them in thorny vines. わお、効果なしですか。この英霊に生命はない。君の能力は意味をなさない。おっと。攻撃パターンは分かりました。これなら傾向と対策で。Judah suddenly emerges from behind one of the spirits to slide through Marlene's thorns. As Marlene stumbles and falls, Judah points the tip of Asura's blade directly at them. 終わりだ。The blade closes in, looming right in front of Marlene's eyes. Left for dead, but not really. フィオリトさん、どうして化けて出ているんですか？ To haunt us. She thinks she's a ghost. なんでだろうね。モリレンに触れられたらなんだか力が湧いてきて。Also, if Marlene awakened and she can now reverse the effects of the decomposition, that means that she can go and fix Tristat up. 触れた生命が腐り落ちるのは生の過剰供給によるものだが、その活力を受け止めたか。ありがとう、モリレン。お父さんを止めてくれて。礼には及びません。一緒に手伝ってくれるなら
Yep. The essence of Thalassinus is not in the bestowal of death, but of life. So Morlin is going to be a healer once she finally becomes playable. Katana wielding wind healer. Bet on that. そういうこと。姉妹揃ってね。大丈夫。ちゃんと息はある。Yorito surveys the heart, quickly piecing together the situation. アルゴーに望めば、どんなに高等無形な願いでも叶うんだよね。例えば、死者蘇生とか。お父さんの願いは、お母さんを生き返らせることなの。Something we could have guessed 2 years ago. おかしいと思ってたんだ。Ryusen di Kimetsu no Yaiba unit, what's her name? たった一枚だけ。She something. 額縁に入った肖像画が落ちてた。I'm sorry, I'm going to have to check. 同じような絵をもっとたくさん飾ってたよね。We're getting to the point where there's a few too many characters in here. I can't remember all of their names. Especially when you add the fact that I'm playing like 7 gacha games at the same time, so try and remember the names of all these units. Oh, she was here. This one. Shinobu. Yeah, we're going to have a part 2 here. The main difference is that rather than butterflies, the butterflies are only going to be on her back. This is going to be moths. And she's going to be attacking with her vines. Wait. He killed his own wife as fodder for an experiment. Oh, Judah must be deleted. Directly. Like, it would have been something if he wants to, like, do all this stuff in order to bring a loved one back. Sacrifice whatever's necessary. At this point, no, he's just pure evil. じゃあ、お父さんは本当に。And that's the other two missing weapons, Eurytos and Lark Kinefo. その弓はいつの間に疑似適合を。お前たちは何も知らない。知る必要も権限もない。格子状のバラの盾、この密度なら。私が扱っているのは全て惑星を関する武器だ。2つの星座のハーモニクス程度で超えられるものではない。From beyond these swirling rose petals, the spirits advance with weapons at the ready. Yeah, but we have the singularity here. The codex might be the test for Grand 150s. 悪いな、寝過ごしちまったぜ。団長、ラガト、どうして。I guess Thalassinus healed us. Or more simply, Tico. アスクレピオスの杖か。彦
Do not touch our thick doctor. 私に構わないで。早くそいつを。Teeth clenched, the captain determinedly turns to confront the spirits head on. フェザーとランドルが先陣切ってくれたおかげで俺たちは傷が浅かった。A look at those outfits. Imagine Alex in the Fiorito outfit. さっきは不意をつか They れた could が、 do so もう much 同 cool じ手は stuff 食わ with ねえ this. ぜ。Again, her shoulder. You want to tell me a little... You want me to tell you a little secret? They already had this sprite drawn up with that wound there. So they could just recycle it. 親父さんとちゃんと話せよ、フィオリト。モリレンも。呆れた連中だ。観測者に過ぎんお前たちに一体何の関係がある？何？てめえのことなんざこれっぽっちも信じてねえ。うさんくさすぎてヘドが出るぜ。だがな、フィオリトが信じるってそう言ってんだ。Face your own daughter. The heartfelt plea reflects not only on Fiorito's feelings, but the captain's as well. The captain understands all too well the fear and uncertainty of continuing to believe in and long for a father who left during childhood. そうだ、揺らいでる場合じゃない。私は信じ続ける。 I see no true nor Granblue. I don't like this. どさくさに紛れて Ah, me 僕に neither. 乗っかっていいですか？ They're likely preparing to spring a trap on everyone. 姉妹の友達は友達でしょ。 Because even if Judas controls planet tier weapons, it's unlikely that he's just going to let those weapons do all the job. So either they're preparing to spring a trap on us, or they're still working in the background for something. Likely moving Judas's plan forward. Oh hey, the two chain. Rose petals and thorns intertwine, crashing furiously into Asura. At that moment, the horoscopes once again erupt with a brilliant burst of light. We're almost there, come on. The memory of a lone traitor buried deep within the darkness. A patricide too. Navis ナビスのチェアマンとなり、ある悲願を叶えようとしている。情報を完全に秘匿するため、後継者に全てを託した後は、自身を子供に殺させるのが掟だった。What a nice family tradition, isn't it? 全身がガタガタと震えて。自分の歯が鳴る音と手に滴る血の温かさだけが感覚の全てだった。
ちり仕留める。徹底的に仕事をする。それが私の今のはジューダ様の記憶。 Yep, your father is an irredeemable killer. 忌ましい性質だ。もう少し、あとわずかで全てが終わる。勝手に終わらせんな。私たちとの Imagine 話はまだ終わってない。 Nico's upgrade fully break. Is her thighs finally having a gap? But they're so nice and plump the way they 思い are. が届く余地があります。この美しい物語のように。Marlene takes out a book with a single vine, taking care not to pierce it with its thorns. バラと王子様、ソーダ氏は王子様と過ごす中で自らの愛に気づかされる。私たちが引っ張り出すお父さんの本当の気持ちを。As Fiorito and Marlene join hands, a flurry of red petals and green leaves swirls around them, forming an enormous whirlwind. Within the vortex, the feelings they share for their father unite as one. Oh, one form wasn't enough, we're getting a fusion too. Moriren はどこへ？いや、この反応は。わーお、合体なんてかっこいいですね。バラの花と茨がバラバラじゃ閉まらないもんね。バラと茨がバラ。Yeah, Fiorito definitely has to get something out of this. Either a full limit break or a new version or anything. That's a pretty sharp pun. よりにもよってお前たちが一つになるとはな。だがこれ以上の邪魔はさせん。Meanwhile, Manamel excitedly watches the image projected by the Nereus' staff. このままやっつけちゃうのね。 What about Nereus herself? マナ緊張で震えてる？あなたではありません。震えているのはこの空間です。そもそも不当死体とは物語が届いていない空間。概念的に未観測の領域のこと。これだけ大勢に観測されれば不安定になるのは当然です。この空間は今、主が揺らげば簡単に崩壊するような状態です。ジューダが危機なのでしょう。Yeah, but if it collapses, we just go back to real space now, don't we? Manamel turns to see that Nereus is no longer watching the image, but instead is sitting among the phantom blooms penning a letter. 原価が枯れてる？この空に嫌われているのです。私は異物ですから。というか、
どうして手紙なんて書き始めてるので？届けたいものがいる以外に手紙を書く意味がありますか？世界に拒絶されていた思いがもうすぐ届くかもしれません。Having fused via harmonization, Fiorito and Morlin launch a fierce assault with Rostists and Thorny Vines. Judah attempts to counter using Asura and his bows, but can barely manage to defend himself. Good use of 3 to 4 planet-class weapons, I guess. させるかよ。一族の悲願はどうでもいい。私が知りたいのはお父さんの願いだよ。見ていなかったのか。血にまみれた私の行動を。だから何？悪事を働いてきたことなんてアディターだった私が一番わかってる。僕たちを信じて話してもらえませんか？信じるだと。信じて頼れば好きになる。それが父から継承した歴史で私が徹底すべき信念だ。ジューダ様言ってましたね。他人と関われば関わるほど不幸の種は増えていくと。確かに誰とも出会わなければこの棘のように心が逆立つこともなかったでしょう。だけどロディ君やフィオリトさんと出会わなければこのバラの花は咲かなかった。私もずっと誰のことも信じない一人咲くバラで。でもね、お父さん、信じて頼れば好きになる。私はみんなから教わった色とりどりの花畑の美しさをね。ではジューダ様にも特別に教えてあげましょう。In seamless harmony, Fiorito and Morlin swing at Judah with all their strength. Apparently not. なんであの武器の化け物を。やれやれ、しっかりしてくださいよ。 That's where True was. Once again, doing what he does best, backstabbing people. フィオリト。フェリックス。命令違反ですみません。でもこの局面まで来ればフェルディは二の次でしょ。ああ、あとは観測者を頼む。一緒に戯れましょう、団長さん。団長さん、そこにいるんですか？ Would you believe True now? ドーナツの穴目、あなたは招待されていません。気を取り直して最後の遊戯です。お前たちの合体、確かにホロスコープの元が同体ならそのような変化もあり得るか。兄
興味深い。私も検証してみよう。Oh, he's going to fuse with the other weapons. But those are just ghosts and shadows. そしてアシュラと対をなす鬼丸国綱。And of course he has the other katana as well. How many weapons does this guy have? He really held all the weapons that were missing from the other accordants. Loud. Judah casts Asura into the air, and the 6 horoscopes come together, forming a rotating ring as they envelop him fully. Oh god. You know when people after a Uniten fight make all the weapon compilations? They put all the weapons in the shape of a little fighter? That's what it looks like. 私は誰も信じない。他者と混ざり合うことなどない。 Despite Judah's overwhelming aura, Fiorito and Marilyn remain unfazed, facing him without a hint of hesitation. Wow. Wow. ジューダ様が六本腕に包容力がありそうですね。私たちの気持ち受け止める準備万端って感じ。くだらん。わずかな希望も残らぬよう徹底的に打ち払ってやる。僕たちも話を聞くまで希望を捨てる気はありません。ですよね、フィオリトお姉ちゃん。当然。そんでその後はこの10年分埋め合わせしてもらうから。ご覚悟して。Okay, it loaded into the right. Yeah, we're getting a new Fiorito. Absolutely. Hold on a second. If I refresh, is it going to load? Okay, it's going to load everything. Fantastic. Now, where are you? So that's Fiorito's sprite, the first part. Heals, summons, that's the boss. I'm looking for the sprite sheet. Yes, this is the boss join. This is the boss's sprite sheet. And we should have Fiorito's fairly close too. Okay, there she is. Fiorito's sprite sheet with the little thorns as well. And these should be the animations. Slow and steady gets the confetti. Come on, Mori. Let's take those fiery arms one at a time. Earth though. Earth feels a bit weird.
2 arms down. Let's just hope this doesn't lessen the ability to embrace the truth. We're just going to have to let our hearts bloom full force. Here comes the next one. Oh, I forgot to read the skills too. Same element as default Fio. Yeah, looks like it. Style change. I don't think this is going to be a style change. The last style change was also given to an Earth unit and it kind of flopped. 2 hit or damage to a foe, Barbed Whiplash to caster. Barbed Whiplash deals earth damage to a foe after normal attacks, so follow-ups. Reticolo della Grande Rosa, fantastic, they gave us Italian names too. Shield effect to the caster. And lastly, Pugno della Grande Rosa, earth damage to a foe, piercing sight effect to the caster, triple attack and triple attack rate. Yeah, they're a normal attack damage dealer. I doubt it's going to be a grand unit. I think either she's going to be another standard gacha unit. Because she doesn't even look like fit for a full limit break. Translation to English. Ulala, that's how you pronounce it. Yeah. Grande Rosa della Sconfitta, that is Big Rose of Defeat. It really doesn't translate well. I always get the feeling that they try to run something through an auto-translator because some of this stuff doesn't really make that much sense. Reticolo della Grande Rosa, how do I translate this one? This is basically like a net. A small net or a very, a net that leaves very little that can pass through. And again, Big Rose. Pugno della Grande Rosa is Feast of the Big Rose. If I summon them again, nah, give us the charge attack. Show us the charge attack, come on. Also saving avatar number 1. Sconfitta, I assume they want to make it sound something like scorning emotion of Rose Thorn. Sconfitta basically just means defeat. Even if they're trying to make it sound like something else, it doesn't really translate well. They usually reference something like music. I think that mostly happens with like Sandalphon. Most of Sandalphon's skills are track names from which band was it? Vision Divine? Ecliptica, that one too. You won't give up until you tell us everything. What's the point in talking now? I can't allow myself to stop. You're past the point of no return. I've been there myself. You didn't have to find your own breaks. Who'll be the one to stop you? There's the instant charge. The little wings, dude!
Yeah, this one is great. This one is absolutely great. Very cool sprite, very cool character. The focus on normal attacks and follow-ups like echoes, triple strike. We'll see what happens once she finally releases. But at this point, release is basically upcoming. Now the real question. Loud. Now the real question. Are they going to be a standard banner unit? Or are they actually going to release a new Earth Grand? I know a couple of Siegfried fans that might actually go grab some rope if we don't get Grand Siegfried. Golden Week is around the corner, yeah? Yeah, it is. And we're going to get free 10 pools. Struck to his core by Fiorito and Marlene's Rostruck infused attack, Judah lets out an anguished cry. As the arms bend behind Judah disappear, the entire blank space is bathed in a brilliant white. ここは私の家、昔のままの。I used my pulls today to try and get the copies I need for 000, but no luck. Wait, what do you mean 000? What do you mean you're pulling? There's nothing here. And I'm pretty sure 000 doesn't go on rate up. Do not pull on 3%. I mean, Jesus Christ, Logia and Yatima, I should probably try too, but do not pull on 3%. Don't be like me. Dude, don't get tempted. Like, they can try and do this all they want. Hell, this is really damn tempting. I'm missing both these summons. But it's 3% rates. Don't. Where is it? Oh no, this is just the included summons. No, I need the full list. Like 3% SSR rate. If you want one of the rate up items, it's on a 0.2% chance. The summons are on a 0.05. You see how low this is? The rate up makes them go from a 0.01 to a 0.05. It's basically nothing. So do not waste your pools on a 3% banner, please. Fiorito finds herself inside a house filled with the scent of books, sitting on a sofa with Marlene. At this point, just Hero takes it. Yeah, kinda, but 150 gold moons are better spent elsewhere. Like, we're getting to the point where a zero ticks, if you want to consider it, you should only really consider it after you get an Eresh, after you get the Ranting, and maybe look into a third weapon as well. Be it one of the water ones, the gun especially might be really fun. Or I'm also considering a Zoimos, and that is before Yatima and Orologia. ここがあの地下の天井の上。なんだか不思議ですね。私たちって死んじゃった感じ？Reset 310 pools. Are we still getting screwed with the timing? Is the daily reset now or in an extra hour? Oh, another hour.
夢のようなものだ。ジューダ様の計画はどうなるのですか？失敗だな。ジュネジのエネルギーは余白でしか保持できない。Even as he speaks of failure, Judah's expression appears calm, as though a heavy burden has been lifted from his shoulders. 聞かせてもらえる？お父さんの話。ああ。だがどこから話すべきか。I already spent moons on Oroja at the start of the year. I have 2 sunstones for both Triple Zero and Yatima, but I need 2 more caps for both of them to hit 100. Ah, that sucks. 何だったんですか？一言で言えば、世界平和だ。世界平和？はるか昔。Yeah, he killed a lot of people, sacrificed his wife, was about to sacrifice his own daughter as well, for world peace. ナビスは研究会として発足した。Gmest, how are you doing content-wise? Because maybe you can try and buy some sunstones from these shops. If you can clear like the Pride of the Ascendants and such. But even then, it's a bit of a hard call which one to bring up first between 000 and Yatima. Especially if you care about the United Fight. Because the United Fight, Yatima is likely going to be very important. Since you can just Yatima for Babs plus the Sun, or Babs plus Shiva. 遺跡の石板にも書いてあっただろう。今回は10個の大小武器を収集したことを契機に、改めて研究会として発足するものである。あらゆる勢力に満足せず、狂気に変えて願う同士が集う船。この地でアルゴナビスは出港する。初期に集まった者たちは各勢力の異端者、異能、異才、とにかく道を外れた者ばかり。その中でも観測可能な者とタミンサリの適合者は筆頭だった。それってつまり？そう、今はネーレウスと名乗る者とフェルディナンドのことだ。彼らの執念と永遠性があれば、いずれ必ずアルゴーにたどり着く。だがその願いはあまりにも得体が知れない。チェアマンが3人体制となる際、我々の先祖はチェアマンに名乗りを上げ、そして決意したのだ。あの2人を出し抜き、聖少獣アルゴーを権限させて自害せよと役割を書き込むと。違い？アルゴーの頂上の力は人類が扱うべきものではない。ホロスコープの異様な力を目の当たりにしていた先祖はそう考えていたらしい。自分勝手な願いではなく、ちゃんと理念があったんですね。But now this brings up a question. Were all the murders necessary? 一族もまた狂気に落ちていた。実はフェルディナンドとネーレウスを阻止しようとする者は我々の一族以外にも数多くいた。しかしあの二人に知られぬように帰途するため、異様な掟が強いられるようになり、数百年後にはすでに我々の一族しか生きていなかったらしい。
後継者に自分を殺させるあの狂った光景。私を含めて一族は多くの非人道的行為を積み重ねてきた。資金確保のために人々を調整原価の中毒にさせていくつもの国を滅ぼした。適合者の選定やホロスコープの実験で現在の空域の人口を超える量の人間が単なる記録になった。滑稽な話だ。世界の平和を目指すはずが世界を窮地に追い込んでいる。だがその犠牲の上に立つからこそ我々は止まることを許されない。Judah lowers his gaze, staring intently at his hands. 父から余白や原価、研究理念を受け継いだ私が最初に苦悩したことは何だと思う？最初に何だろう。フィオリと君という後継者についてだ。世代を超えた計画のため後継者の確保は必須。先人たちは原価中毒者を利用して用が済んだら消していたようだが、余白や原価は偶然の産物と聞かされたが、あまりにも不明な点が多すぎた。私はそれらになるべく頼らず自分の研究を進めていた。わーお、面白い実験ね。君はどこから侵入した？ふむふむ、ホロスコープに人工の魂を入れ込んで人格を持たせようとしてるんだ。なるほど、それを後継者にすれば妙な掟も必要なくなる So わけね。 that's how his wife died. 何者だ？私はプリマ、虹の弓の適合者よ。プリマは虹の矢を生成できなかったが、心の色を見る能力に長けていた。Do you ask me something? 一族の計画を知られた。Yeah, mostly just if you care about the Yoden fight. Trying to figure out which of the summons would be better to uncap first. 無駄よ。あなたの考えてること全部 Because if you わかる can't もの。farm the sunstones from some of the other events, like some of the extra fights that are in the game, then all you have to do is wait for the guild war in order to buy them from the shop. Those should always be the first priority, but I understand that they are a very scarce resource. 降参だ。どうすれば死んでもらえる？そうね、私に恋をさせてみたら？なんだと？後継者を誕生させたら配偶者は殺すんでしょ？なら私と結婚すればいいのよ。あ、実験はしばらく禁止ね。刺繍がものすごいから。私は生まれて初めて。Oh, and she was on board with it too, what the hell? そして愛を知った。ジューダ君の考えてること全然わからないわ。そうか。だって私にプロポーズするなんて。それを受けたお前も
大概わからん女だがな。明るく花が咲いたような可愛い赤ちゃんね。ああ、そうだな。暗い顔しないでジューダ。私は覚悟できてるから。くそ、理論は構築できているのに魂の代替が完成しない。殺さなければならないのか、私の手でプリマを。助言をしましょう。 And of course, she pops up at the moment it's more convenient. あなたの娘にはネイタルチャートがあります。何が言いたい？どうでしょう。フィオリトの魂を利用してみるというのは。プリマさえ失わずに済むならそれでいいと思ってしまった。私はあの金炉に赤ん坊のフィオを入れたんだ。そして装置を起動した瞬間、プリマ、なぜ君がここに？プリマ、早くそこを出ろ。今ならまだ。あの日ね、本当は私フェルディナントの使いでシューダを探りに来ていたの。でもあなたの複雑で美しい心の色を見て運命だって思っちゃった。この弓のせいなのか、それともお願い、フィオを守ってあげて。プリマの魂は適合して見事に実験は成功した。すべては私の責任だ。 For the first weapon, 私が使 though. 命を徹底していればプリマを巻き込むことはなかった。ジューダ様、もしかしてプリマさんの魂は？そうだ、今君の中にいる。Okay, the light stabilized. Where are you from? Because I hear there's been some problems with electricity in both Portugal and Spain. もともと人間で私の妻だったんだ。僕が奥さん？じゃあ僕が生まれた時ジューダ様が泣いていたのは己の愚かさを呪っていたからだろう。そうか、私とモリレンの魂が似てたのは親子だったから。As Fiorito and Marilyn reel in shock, Judah continues to speak in a low voice. あの日、私の願いは決まった。Oh, from Brazil, Ria. フィオリトとモリレンに一族の因果を押し付けないこと。私の代で全てを終わらせてアルゴーを葬り去る。それが私の願いだった。しかしチェアマンの星座は止められず、結局
幼いフィオのこともモリレンのことも巻き込んでしまった。何もなせず何も残せず、ただ犠牲と失敗を積み重ねて、本当にすまなかった。うん、いいよ。許します。Like this? We forgive you? The game itself locked up. Out of pure shock. Judah's decades of anguish, the memories of his family's transgressions, are all accepted with remarkable ease. 何を言っている。許しを求めているわけでは、いや、そもそも許されるべき罪ではない。But at least he knows just how much he's fucked up. そうだね。でも要するに、私と過ごしたお父さんは嘘じゃなかったんでしょ。僕を一人にしていたのは大切な So 人を from 失う悲 Purito's し point of み view, I を感じさせたくなかっ am た my から。 father's daughter, and my half-sister is my そ mother. の Yeah, ラブを汲み取れ basically. なかったとは、僕もまだまだ赤ちゃんですね。フィオと過ごす日々はかけがえのないものだった。モリレンの前で冷徹を通すのは胸が張り裂けるほど苦しかった。だがそんなものは。そりゃ世界中の誰も事情を組んで許したりしないよ。でもさ、娘の私たちくらいそばにいたっていいでしょ。はい、右に同じです。実は妻でもあったみたいで、 Not ちょ to っと混 mention, 乱ですけど。 Nereus is still doing whatever the hell she wants, and she still has True with her, ねえ、 with お父さん、 Ferdinand in chains. 一つだけ All that stuff 私 is たちの not 願い solved. 聞いてもらえない？本を読み聞かせてほしいんです。僕たちのお気に入りのやつを。 Like, this is nice and all, it's really touching. But what about everyone else? Felix, remember who's missing again? Yeah, Durandal. I mean, everyone is missing. The closed space, fractured. So we don't know what's happening with Kodlu and, oh god, what was his name? Luti. We don't know what's happening with Kupitan and Tristat, especially now that we found out Merlin's power is the power to give life and not take it. So she should be able to go and heal Tristat right up. And basically all of the Accordants could just turn around against Ferdinand and Nereus. But that's going to be the story for next year. Right now, all we have to see is how they're going to give us, well, what kind of cliffhanger they're going to leave us on. As the white light fades, Fiorito, Marilyn, and Judah find themselves in a meadow blanketed with phantom blooms. Around them, everyone who had been in the blank space, including the captain's crew and the Navis members, lie scattered on the ground. どうなったの？グランサイバー、無事だったでゴンス。 Also, can we have our ship back? And our crew. おお、エネルギーっぽいのが消えていくわ。どうやら我々の勝利に終わったようですね。では枠時士、さっさと模型を分解してください。
実は余白に置いてきちゃって手元にないのよね。枠時氏、何を考えているんですか？この世の真理について。まったくあな This た damn は airhead. そんな調子だからいつも。いきなり喧嘩って元 Power 気 went が down 有り余 6ってる times in a row. ね。 What's happening? Ooh, that's hard. Is everything okay? モリレン、頼む。セーフティーですね。承知しました。Marlene places a hand on the ground, causing the phantom blooms to wither and disappear. A short distance away, Lottie and Nereus watch this scene unfold. どうしたのですか？何かしていましたか？いえ、笑っていたので。笑って？ With a puzzled expression, Lottie reaches up to touch his own cheek. 俺の歌を聴けばわかるかもしれません。きっと今なら何を歌っても同じには聞こえないと思い Everything's ます。 alright, just a bit of rain. そうですか。 Feels weird that a little bit of rain is making your power go out. Usually it takes quite the heavy storm to do 長 that. くかかりました。プロデューサー、今度プロデューサーの願いを聞かせてもらえませんか？私の？俺をここまで導いてくれたのはプロデューサーだと思います。今まではただ言いなりになって動くだけでしたけど、これからは自分の意志でプロデューサーの願いに貢献したいと思っているんです。嬉しい言葉ですね。プロデューサー冥利につきます。今度と言わず今すぐに教えてあげましょう。 Smiling, Nereus swings her staff. Those present watch in stunned silence as Thalassius falls heavily onto the grass. モリア！ネーレース、あんた！ネーレウスの杖よ、不在の神を嘲笑せよ。 Oh, come on, now that they managed to be reunited. With the exception of Lottie, all the accordants suddenly go limp and collapse on the ground. Nereus picks up Thalassius and casually tosses it at Lottie's feet. 薄緑を踏んで破壊してください。 Lottie プロデューサ don't. ーの願いですよ。手伝ってもらえますよね。 Lottie, I swear to God, don't. 俺は嫌です。 Good boy. Laughing softly, Nereus places a hand on Lottie's shoulder. では私が代わりに。 A sound like shattering glass echoes faintly into the air. あっけないものですね。 Come on. あれ？モリレン。 Reverted to human form, Marlene lies motionless on the ground, distorted and broken like a toy discarded after play. モリレン、大丈夫か？俺が今なんとかつなげて。 Oh, to do this at the end of the event is just freaking heartless. 泣いてるんですか？よかったですね。無機物は泣きません。いいわけがあるか。そうだ、
契約しよう。君の話を受けようと思ったんだ。俺は君を大切にする。 Please tell me this is just Durandal. If it was Durandal being broken in half, no one would care. 割合は俺が6で、いや10だっていい。10って僕の分なくなっちゃいますよ。いいんだよ、それでも。だから生きてくれ。俺の話を聞いてくれよ。やっと分かったんだ。今なら新しい人生を始められる気がするんだ。それもいいですけど、歌が聞きたい。歌知ってましたか？ロディ君の歌、毎回違います。練習を見ていて飽きるわけないんです。歌うよ。歌うから起きて聞いてろ。さあ行こう空の果て。あれ、雨いりますか？声が出てない。オリレン、もう耳が。 And here we were thinking that Ferdinand was the worst of them. 僕はとっても、いえ、ずっとあなたのことが。オリレン。 Tiny green particles of light drift upward, vanishing into the sky. なんなんだよ。プロデューサー、どうしてこんなことを。怒っていますね。悲しんでいますね。私が憎いでしょうね。答えろ。ではお教えしましょう。Nerus pierces Lodi with her staff, and a red emblem emerges from his body. あのマークって水の宗教の？まさかお前のアディターは。ええ、あなたと同じ発想ですよ。ロディはアルゴナビスの素体。私が作った人形です。なんだと。よかったですね、ロディ。あなたは望んでいた通り、最初から無機物だったんです。Not everything is Durandal, guys. I'm sorry to say that. Could have been. 俺は両親の顔を見たことは？子供の頃は何をしていましたか？それ。モリレンの手に触れても死なないなんておかしいと思いませんか？薄緑と共に行動させたのは生命を供給してもらうためです。 While everyone remains frozen in shock, Nereus turns her attention to Judah. アルゴナビスの素体の代替に物語を乗せた船を用いるというジューダの発想は悪くありません。しかし惜しいですね。物語を用意しただけでは本は完成しませんよ。本だと？必要なのは表紙です。アルゴナビスの本質は原初。世界を開闢する奇跡なのですから。開闢に類する事象とは、無から有が生まれる神話。Are they going to drag Bahamut into this? まさか俺に感情を持たせたのは。その通り。
あなたが流したその涙こそ素晴らしい Really 表 so 紙 hard? です。 I'm going to have to play that damn game. I just wish I could run it. Nereus spreads her arm wide amidst the phantom blooms, as if reveling in the moment. 懐かしいですね。原価が広がるこの風景。原価を用いる私の計画を利用したというのか。Well, technically she is an immortal being, and she's been playing around with the horoscopes for a very, very long time. 私はあなたの先祖に余白とジュネジを与えたのです。昔のあなたが余白や原価の使用を避け始めた際はどうなることかと思いましたが、さてもういいでしょう。せっかく集めてもらったダストが消えてしまったら台無しです。Oh shit, the after is not smiling. There's nothing to smile about here. Dark tufts pour out from the Genesee, engulfing Lodi entirely. And they are still stealing our grand cipher. As the airship fades from view, various patterns of all shapes and sizes materialize around Lodi. Shrouded in the light, his figure appears simultaneously divine and ominous. これが聖少女アルゴーなの？皆さんが踊り狂ったおかげで星座は壊れてある種の不具合、このイレギュラーにたどり着けました。アルゴーの機能は再現できている。ホロスコープの完全収集はこの先で実現すれば問題ありません。 What do you mean all the horoscopes? 3 horoscopes have been destroyed, and one was by your own hands. あとはここに願いを書き入れるだけです。 The emblem layer one upon another to form an opening that resembles a maw, prompting Nereus to extend her hand towards it. But just as her fingertips touch the entrance, weren't you bound somewhere? Amidst a silence so profound it feels as though time had stopped, Ferdinand suddenly appears reaching out from behind Nereus. And then he plunges his hand into the emblem. みんなが家族になりますよ What does that even mean? Oh, and finally we see Nereus smiling. I wish for all of us to become family. What does it even mean? Why? In response to Ferdinand's wish, Lodi's body begins to radiate heat and light in all directions. The phantom bloom fluff swirls upward like a swarm of winged insects, amplifying the crimson glow. Did you forget the tame Sari ability? But that's just for him to resurrect in case he dies. Like, he has to kill a family's father in order to be reborn from the family's mother when he dies. And with this, the world begins its transformation, drawing in not only on those who stand in frozen disbelief, but the very fabric of reality itself. The end? What the fuck? We have lost crewmates, we have lost our ships, the entire world is apparently now family with each other. Sweet home Alabama.
I don't know, something about being children of God or something. If everyone is his family, then he can return from anywhere. Yeah, but that's all just him. Like, he doesn't have to go on and kill other people in order for the tame Sari to have effect. Wait, there's more? Within the blank space, a world before observation where no stories dwell. A young boy plays his flute alone. Of course this one had to come back. 僕って才能ないな。本当はもっと綺麗な音色なはずなのに。Did you see the real thing to the right in the textbook? Remember that. I'm afraid I didn't pay attention to the textbook. I remember that being like a rose and a thorn, because again, it's related to Fiorito and Marlene. But what happened to Marlene now? Setting his instrument aside, the boy plucks a phantom bloom growing at his feet. 世界の制約を乗り越えて大小武器を集めることなく疑似的にアルゴンにたどり着くなんて裏技というか力技彼女の狂気の勝利かな。 But she's also not the one who managed to make her wish. That wish got stolen. とにかく不完全ながら物語の改ざんは有効であの願いは叶ってしまった。一体彼女はどうする気なのか。 Is this Durandal's true form or something? Twirling the phantom bloom between his fingers, the boy exhales softly. The flower's fluff drifts upward into the air, scattering as cap and stem fall away. すべての物語を見届けるもの、観測者の印象。僕も見られているんだ。荷が重いけど頑張らないと。でも今日はお腹が痛いので明日から、いや明後日から。 The 13 of Judah's plan, Nereus's pseudo manifestation of Argo, and Ferdinand's wish. After glimpsing this abnormal state of the world, can normalcy ever be restored? しかし異常とは何でしょう。矮小な海をたたえる空の世界は今まで正常だったのでしょうか。星座は時代に What the fuck did you do, Nereus? 星の巡りは変わらずとも人々の都合と視点によって観測者は自らの好きなようにそこにパレイドリアを見出している。あなたもそうでしょ。観測により歪んだ世界で私たちの日常に意味はあるのか。 She's just slightly breaking the fourth wall a little bit. Oh, this one. Yeah, of course. Nereus is not the observer. The boy is not the observer. The player from the other side of the screen is the observer. 物語が燃え尽きるまでもう少々お付き合いください。And to be continued. Nah, dude, next year.
Ah, what the... This ended with just a little bit of a mindfuck. I like the way they're breaking the fourth wall, trying to play with the players, dragging them into the story as the observer. But what the hell was this, man? So Nereus has to have some way to either recollect or reforge the horoscopes. Ferdinand's wish cannot be allowed to continue. There has to be some way to either cancel it or invert it. Otherwise, yeah, Sweet Home Alabama for the entire world. Better than the What Makes the Sky Blue trilogy. We have to see this to the end. Which one was this? This is part 3 of the Accordance, right? Part 1 set things up in motion quite nicely. They presented us some pretty decent characters. The story went really, really smoothly. They made us hate Ferdinand as much as they could. I'm thinking... there are 12 Zodiacs, so we're probably getting the continuation of the 12th anniversary. I thought this one was 13. Because sadly we still have to get the one about the 4 Knights. That is one chain ball that we can't really escape from. But no, the Accordant events has got to be one of the anniversary ones. I don't think it's going to be year 12, I think it's more likely going to be year 13. But we'll see. Especially if they continue on this route. Because we still have 2 main antagonists to go through. One of them being Ferdinand, that we have to cancel his wish, and the last one being Nereus. And when it comes to Nereus, since she can also apparently break the fourth wall, the fight against Nereus is likely going to be the big anniversary event. Not to mention, we should still be able to get plenty of playable characters from here. Lodi, maybe not so much, since he's now turned into the vessel for Argo. But Tristat should be able to switch faction, and I'm really, really sad about... Marie, because damn it, she was starting to grow on me. And being a healer, I think she should have been able to save herself somehow. Again, where is Orologia when we need them? Yes, again, that is one little thing I've got against Granblue, the fact that they fragmented the entire setting into multiple timelines. So this timeline is technically canon, technically not. It's not related to the main story, it's just going to be its own thing. Whether some characters are in it or related to it completely depends on the whims of the writers. It's like, we have all this stuff going on, but there's no Cosmos, there's no Zoe, there's no Eternals, there's no Evokers, there's no one else in this timeline, outside of just the Accordants and some parts of the main crew. But still, this one was really that good. I like all the little switcheroos. It was maybe a little bit confusing, but I think I'm just going to blame that on myself, not being able to follow it properly rather than anything else. The surprises were honestly kind of surprising,
Usually I'm able to see through some of what the writers are going to do, mostly because they tend to follow some cliches every now and then. But here, nothing of what I predicted came through. Which is honestly kind of surprising. So no, when it comes to the accordance, I'm really looking forward to the next one. Sadly, the characters aren't really that well seen throughout the community. They haven't really grown on the community all that much. I don't see that many people fawning over the accordance. But I think they might actually be able to blow this out of the park. All they have to do is continue putting in more mindfucks like they've done with this event. Because again, the first couple of times that they mentioned the Observer, I always thought they were talking about like Nereus, who always seems to know what's happening somehow. She always appears at the most opportune moment to make the best of that situation for herself. Oh, and then of course we have to figure out who the boy is. The boy with the blue flute. Yes, it's very likely that the boy with the blue flute is going to be the antithesis to Nereus. The one who can actually revert the wish from Ferdinand and bring the world back to normalcy. Because despite what Nereus says here at the end, that the world was never truly normal, what even is normal? We had normalcy within the world before she appeared. And this one too. This one was just the cherry on top. Do you think they had it planned? There's no way, right? Like, they designed True Weapon to look mostly like a flower, and it's just pure coincidence that they can strip this flower and make it look like the icon that lets you move it forward, that lets you move the story forward. This has to be coincidence. Like, someone noticed and they went, oh wait, maybe we can do something like this. But there is no way that this was planned like 4 years ago when we got through for the first time. すべての物語を見届ける者、観測者の印象。僕も見られているんだ。荷が重いけど頑張らないと。Alright, do we get the boy in the journal? Let's see, sort. Because again, the boy, just like Nereus, seems to be aware of the fact that they're being watched by someone from outside of the screen. Oh, one too far. No, there's no boy here. I'm betting Ouroboros. The boy is Ouroboros. Who's Ouroboros? Isn't that like Cagliostro Snake? No, there's no one here.
Yeah, that's Cagliosauros pets. Snake, dragon, worms, whatever. でも今日はお腹が痛いので、しかし異常とは何でしょう。矮小な海をたたえる空の世界は今まで正常だったのでしょうか。He also has the Argo mark. Well, he has to have the Argo mark because he's related to everything in here. He also just shows up knowing the perfect answer that he has to give to Fiorito in order for Fiorito to access the special space. 観測者は自らの好きなようにそこ Neru's doesn't get updated. Of course she doesn't. Why would you get rid of this? This is probably one of the most unsettling things they could have put in the game. She's just here. I'm watching you. And we are the watchers who is reading all these stories. So we can just sit here and watch each other. あなたもそうでしょ。観測により歪んだ世界で物語が燃え尽きるまでもう少々お付き合いください。報酬を受け取り申そう。 I don't know about this one. Again, the event itself was really, really enjoyable. Absolutely loved seeing Fiorito getting the huge big upgrade. But now I do wonder if she's actually going to be a new unit coming out this Legfest. This isn't her face nor her actual name. We know nothing about her. Yeah, this is... the body is from Manamel's sister. Nereus is just the staff that she's carrying. All we know is that she's immortal and she can apparently see through the fourth wall. We don't even know if she can actually travel through dimensions. It's probably a full limit break. I don't know, she was an Earth unit. Hello? Okay, back to characters. It would be nice if it could be a full limit break. Can you please load? But it also feels like too big of a switch up. It's like her skills were just 2 red, 1 yellow, if I remember correctly. One of them gave her echo, one of them gave her guaranteed triple attacks. Like she would need a rebalance plus a full limit break if they wanted to go with this one. Someone said style change. Again, it might be, but I don't really want to see a style change. Because they've done it twice already. And that would be 2 Earth units with a style change. The Tigers aren't even that good. And I think they might have soured the opinion for the style change for a lot of people. Or maybe they were just wrong giving the style change to the Tigers. Because they had just gotten a full limit break. And the full limit break is already really, really good. I mean, this is really nice. I just wish we could use the style change skin
on the base version. But yeah, the worst part is the fact that they decided to go on and kill the little one. But I'm going to guess that this is going to be another one of those things when we can either turn back time or rewrite the story or cancel the wish somehow. We're just going to have to wait and see. Too bad that's likely going to take a full year. Still, it's been 6.5 hours. This was a really long event. It's almost 10 PM and I haven't had anything to eat. So I'm afraid the tent pool, I'm not really gonna stream it, I'm just gonna call it here for now. So as always, thanks a lot for coming by and reading the event with me. Always appreciate the company. Hopefully you guys had fun getting mindfucked by the event as much as I did. Thanks again, Hughes, for being around and for the donations. And see you guys all around soon. Ciao!